Haikuwa punchline. Nyamaza bwana, nitakukanyaga nikuunganishe na hiyo ukuta. Ndio nyumba nimekulipia. Shopping ndio inakufanyia. What do you want? Am I not a father enough? Unafikiria sisi jibaia shopping na mwambie mama tafadhali asinijaribu. Si ruhusa kila kitu. Leo ndo mtoto mimi Nani ni rika yako? Wewe si ubinkwe rika yako. Ruhusa. At home and avoid unnecessary movement. Take the necessary precautions to keep yourself and your family safe. And to my fellow athletes, if necessary, do train in isolation and keep safe. We shall overcome this pandemic. God bless you and God bless Kenya. On NTV, you get the best entertainment shows all day, anytime, anywhere. Tune in for laughter, drama, fun, music, and so much more. Follow NTV on Twitter, Facebook, and Instagram to stay updated all day long. Whether on TV, online, or on social, we've got you covered. NTV, turning on your world. Akili, 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 akili. Will you wash your hands with me? I want to wash my hands with you. Come on, I will show you what to do. Wash your hands in clean water. Wash your hands, wet them with the water. Wash your hands, now add some soap. Scrub your hands in the soap and water. Scrub above and below between the fingers too. Scrub under your nails and scrub a dub-a-doo. Rinse your hands in water. Rinse them clean, rinse away the soap. Dry your hands and go. Akili, why do we wash our hands? To wash away the germs. Akili, what are germs? They're like tiny little bugs on your hands and they can make you sick. But I don't see any germs on my hand. That's because they're so tiny that you can't even see them. Oh wow! I want to wash the germs away. Will you wash your hands with me, Akili? Of course! This seems like the best option right now. Look, it's only for today until you fix your uniform. Hey, bongo baby. Kenya naifanyia labda niweke karaka. Sarah, hii ni nguo ya mamangu hii. You could leave your ring here. You never know, accidents happen. You're sweet. You know that? Now I know, baby. East Africa is transforming. And so are we. We're now more diverse, more visual, more engaging. Grab a copy of the new East African. To subscribe, email subscription@ke.nationmedia.com or epaper@ke.nationmedia.com. My name is Michael Olunga. I'd like to take this opportunity to wish all my fellow Kenyans peace and safety during these difficult times as we fight the coronavirus pandemic. Please follow the instructions given by our President, His Excellency Uhuru Kenyatta, and the Ministry of Health as we fight the coronavirus pandemic. For example, wash your hands thoroughly with running water and soap or use sanitizers where necessary. 2. Keep your environment clean. 3. Stay at home and avoid unnecessary movements. 4. Take the necessary precautions to keep yourself and your family safe. 5. To my fellow athletes, please train in isolation and take unnecessary precautions. We shall overcome this pandemic. May God bless you and God bless Kenya. Since late last year, the coronavirus COVID-19 has emerged as a serious healthcare threat. This is an infection that has gone global and none has been spared. The government, through the Ministry of Health, has put in measures
to keep Kenyans safe against COVID-19, which is currently rampant around the world, with new confirmed infections and death cases daily. Such sanitization and screening of visitors at this border post and across every entry point in the country is very vital in preventing the spread of the disease in the country. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. It is scary that a single cough here can lead to an outbreak of epic proportions. In order to prevent that, the government has instituted measures to keep Kenyans safe. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. However, you also have a role to play in preventing spread of infections. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Let's ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. We have faced many severe challenges as a nation, and we have always found a way to rise above them. COVID-19 is no different, and we will overcome the pandemic. Stop coronavirus. Follow all directives from the Ministry of Health. Wash your hands properly. This is NTV. Mtazamaji, kuendelea kutazama NTV umejiri wakati mwingine ambapo tunaungana nawe hapa kwenye makala ya NTV sasa kuangazia yanayojiri sasa katika maeneo tofauti nchini. Mimi ni Daniel Mule na kupa mwaliko uwe nami hadi tamati, na kuna wengine wengi ambao tuko nao hapa studioni kuendelea kusema nasi kuhusiana na mada ambayo inahusiana na swala ambalo wengi wamekuwa wakilizungumzia, swala la maambukizi ya virusi vya corona humu nchini. Na vile vile hili utakuwa na mjadala wa siku ambao utakuwa unaongozwa na Jane Ngoiri na pia wanahabari wetu katika maeneo tofauti nchini kuangazia mchango wa vijana katika vita hivi dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Tutakumbuka Waziri Mutahi Kagwe ambaye ni waziri wa afya alitoa hamasisho kwa vijana akiwataka wawe mstari wa mbele katika shughuli hii ama katika vita hivi dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Na wengi tu walikuwa na kauli nyingi za kusema, wengine wakimuunga mkono, wengine wakiwa na mitazamo tofauti, na yote hayo ndio tutakuwa tukiavalia njuga katika mjadala wetu wa siku hii ya leo, kujua tu vijana wana jukumu gani la kutekeleza na pia wanafaa kujibu vipi wito huo kutoka kwa waziri na kutoka kwa serikali. Kwa hivyo nawe pia utakuwa na fursa, lakini kabla ya kuanza mjadala wetu wa siku kidogo tu kuangazia hali ilivyo kwa sasa kufikia sasa ulimwenguni, ni kwamba visa vya maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni vimefikia zaidi ya milioni 1.2 kama unavyoona hapo katika ramani hiyo, na kufikia sasa taifa la Marekani linaongoza kwa idadi ya maambukizi kama unavyoona hapa likiwa na zaidi ya maambukizi 300,000. Na tukikuja barani Afrika, katika bara la Afrika, kabla ya kuangazia Kenya, taifa la Afrika Kusini ndilo linaongoza likiwa na visa 1655. Hivyo ndivyo visa vya maambukizi, na huku watu 11 wakiwa tayari wamepoteza maisha na wengine 95 wakiwa wametibiwa na kupona. Na hapa nchini Kenya, kulingana na ripoti iliyotolewa jana, jumla walioambukizwa hapa nchini kufikia sasa ni 142. Utakumbuka kwamba kuna 4 ambao tayari wamepoteza maisha kufikia sasa na kuna wengine 4 ambao wamepona. Kwa hivyo ndivyo hivyo hali ilivyo katika takwimu za maambukizi hayo hapa nchini, katika bara Afrika na pia ulimwenguni. Na wanahabari wetu kama nilivyosema katika maeneo tofauti kuangazia hali ilivyo na mitazamo haswa ya vijana. Lakini kwa sasa tutaanzia katika kaunti ya Nairobi na mwenzangu Kennedy Muredhi yuko katika bustani ya Uhuru. Tampa fursa apate kutuelezea ni kipi ambacho anafanya pale na nini ambacho kinaendelea kufungamana na mada yetu ya siku hii ya leo. Kennedy Muredhi. Na asante sana Daniel Mwele ukiwa hapo studioni. Ni kwamba hapa katika bustani ya Uhuru kuna shughuli ambayo inafungamana na shughuli ya kuwatoa baadhi ya maafisa wa kaunti ya Nairobi na kuwapeleka katika usimamizi wa serikali
ya juu. Na hapa katika bustani hii ni kwamba kuna zaidi ya Wakenya au wafanyikazi wa kaunti ya Nairobi 1000 ambao wamefika katika eneo hili tangia leo asubuhi, wakifika kwa minajili ya kusajiliwa upya na kufanyiwa uhamisho kutoka kwa kaunti ya Nairobi na kuletwa katika serikali kuu. Ni katika shughuli hile ambayo ilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta katika kuhamisha baadhi ya shughuli za kaunti ya Nairobi hadi katika kitengo maalum ambacho kinaitwa NMS ambacho kinasimamiwa na Jenerali Talib. Na kikosi hiki ama wafanyikazi hao wa kaunti ya Nairobi wamefika hapa ili wapate kusajiliwa upya. Lakini kwa mada hii ya leo ama swala ambalo linafungamana ni kwamba iwapo mpiga picha wangu wataonyesha ni kwamba kila mtu ambaye amekuwa akifika hapa, kuna duara hizi ambazo zimechorwa hapa na kila mmoja ambaye anasimama mita moja kando na mwenzake. Wote wanafika katika eneo hili ambapo wote wanafika, na kila mmoja ambaye anafika hapa anafika na kitambulisho chake cha kazi na kitambulisho chake cha kitaifa ili wapate kusajiliwa upya. Na mule kuna hili swala la corona, na pia kumekuwa na changamoto ama kumekuwa na maswali ambayo yameibuka kuhusiana na shughuli hii ambayo inafanywa hii leo, kwani miongoni mwao gavana wa Nairobi Mike Sonko alikuwa amesema iwapo hawatahakikisha kuwa swala la kupambana na corona halitaangaziwa katika shughuli hii, basi huenda lisifanyike. Ndiposa tunakuja kuarifiwa kuwa waliweza kuweka mikakati kama hii ambayo tunaiona hii leo, na kuhakikisha kuwa yeyote ambaye anafika katika eneo hili kabla ya kufika kwa atakaposajiliwa kuwa anastahili kunawa mikono yake. Kuna ile nafasi ambayo anafaa kuacha, na pia kuna baadhi ya maafisa serikalini au askari kutoka NYS na pia kutoka kitengo cha askari wa kitaifa na pia GSU ambao wanahakikisha kila mtu ambaye anafika hapa amefuata baadhi ya mikakati ambayo imewekwa pale katika eneo hilo. Anakuonyesha mpiga picha wangu Jen ni kuwa pale ndipo wanafaa kufika na kusajiliwa. Kila mmoja ambaye anafika hapa anafaa kufika na barua ile yake ambaye alipewa nayo kazi na kitambulisho cha kazi na kitambulisho cha kitaifa. Tulipata nafasi ya kuongea na mkurugenzi mpya wa Nairobi na alipata kutuambia shughuli hii haitasitishwa na yeyote, na wameangazia na wanasema ni shughuli ya muhimu sana ambayo ni lazima ingefanyika wakati huu. Amesema leo ndio kazi yake inaanza rasmi, kwani baadhi ya majukumu ambayo yamekuwa katika serikali ya kaunti ya Nairobi kwa sasa hivi anayachukua. Leo hii ama wiki hii yote anatarajia kuwa wafanyikazi wa kaunti ya Nairobi ambao watafika hapa ni wafanyikazi takriban 3000. Wote wanaostahili kutoka katika kaunti kwenda katika kitengo hiki kipi ambacho kiliundwa cha NMS ni wafanyikazi 650. Wafanyikazi 3050 ni wale ambao wanafanya kazi katika idara ya afya ama sekta ya afya. Kwa hivyo wale, kwa mujibu wa mkurugenzi mpya amesema kuwa wale watapelekewa barua zao katika maeneo ambayo wanafanya kazi, kumaanisha kuwa kitengo chake kitapeleka barua hizi katika zahanati na katika hospitali zote ambazo ziko chini ya usimamizi wa kaunti. Lakini kwa sasa hivi wale wengine wote wakiwemo wale ambao maafisa wa kutekeleza shughuli za kaunti wote wamefika hapa ili wapate kuchukua barua zao mpya ili wapate kuanza kazi upya. Kulikuwa na baadhi ya masuala ambayo yalitolewa na gavana wa Nairobi katika barua ambayo aliyotoa Jumamosi, na gavana Sonko alikuwa akisema shughuli hii ingesitishwa kwani kwa sasa hivi hawapati kujadiliana. Nilipata kuzungumza naye dakika chache zilizopita kwa njia ya simu, na pia anashikilia kauli ambayo alikuwa nayo. Kitu cha kwanza alikuwa amesema ni kuwa kuna taratibu ambazo zingestahili kufuatwa za kuhakikisha kuwa kila mmoja ambaye anafika hapa afya yake imeangaziwa kikamilifu. Na tulipozungumza naye alisema kuwa kwa sasa hivi nimeona swala hilo la afya limeangaziwa. Kila mmoja ambaye anafika hapa kuna ile nafasi ambayo imeachwa kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Swala la pili ni kuwa anahisi kana kwamba hashauriwi vya kutosha. Kuna ile swali ambalo wanasema kuwa walipokuwa wanaingia katika mkataba wa shughuli hii wa kugawa kazi kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti, kulikuwa na lile swala la majadiliano kabla ya kutekeleza jambo lolote, na anasema kuwa swala hilo halijaangaziwa kabisa
na kuna baadhi ya watu ambao wanataka kuhakikisha kuwa shughuli hii imetiwa nyongo, lakini yeye mwenyewe anasema kuwa amepata kuzungumza na baadhi yao, lakini anasema kuna baadhi ambao wanataka shughuli hii iendelee pasi na kumshauri yeye, na anataka yeye na baraza lake la mawaziri lipate kushauriwa, kwani Rais Uhuru Kenyatta alimwambia kuwa iwapo wataingia katika mkataba huu basi utakuwa ni mkataba ambao unawanufaisha wote wawili, lakini kwa sasa hivi anahisi kana kwamba mkataba huu unasaidia baadhi ya watu na kumtenga yeye kabisa. Kwa hivyo ni shughuli ambayo ilianza mapema hii leo, ni shughuli ambayo itaendelea kutoka leo hadi siku ya Ijumaa. Kuna baadhi ya maafisa ama wafanyikazi wa kaunti ambao walikuwa wameshafika na katika eneo hili hawakuwa wanaangalia swala hili la kujitenga au social distancing, na baadhi ya maafisa wa GSU ambao wanawakubalisha kuingia wameambia wote waende nyumbani ili kila mtu ambaye anafika hapa apate kushughulikiwa ipasavyo. Ndiposa wakaongeza muda wa kufika hapa kutoka hii leo hadi Ijumaa. Shughuli hii ilistahili ifanywe siku mbili, leo na kesho, lakini kwa sasa hivi wote wameambiwa waende nyumbani, na leo hii wataweza kuwahudumia watu 600. Ni shughuli ambayo pia tumeona haikai sana, kwa sababu kila mtu wamewekwa kulingana na kitengo ambacho wanafanya kazi. Kuna wale ambao wako katika kitengo cha mazingira na swala kama hilo, na kila mtu anaenda pale na vitambulisho vyake na pia barua yake ya kupewa kazi. Ni shughuli ambayo tu kwa sasa hivi inaendelea. Kumekuwa na lalama za kisiasa, lakini zote hizi zinaenda zikipunguzwa, kwani pia ukitakumbuka siku iliyopita ama Jumamosi, waziri wa afya Mutahi Kagwe alikuwa amesema kuwa alikuwa ametilia doa shughuli hii ambayo ilikuwa inastahili kufanyika hii leo, lakini huenda akalegeza kamba baada ya kuona baadhi ya shughuli ama mikakati ambayo imewekwa. Ni swala ambalo tu linachipuka, na huenda hii leo shughuli hii inavyoendelea kutatokea sauti kadhaa ambazo labda zinapinga au zinakubaliana na swala hili zima. Kwa sasa hivi tunaendelea kutupia kijicho shughuli hii na tutakujuza, kwani kulikuwa bado pia na tetesi kuwa huenda kukazuka vurugu katika shughuli hii, lakini tumeona kuna usalama wa kutosha. Kwa sasa hivi tunatupia tu kijicho, na Dan Mule tutaweza kukuarifu mengi na Wakenya wote ambao wanatutazama pindi tunapopata habari. Kwa sasa hivi nakurejesha studioni. Na asante sana Kennedy Muredhi hapo ukiwa katika bustani ya Uhuru, na kama ulivyoona hapo amevalia vifaa vya kujikinga zikiwa ni glavu pamoja na kile kitambaa maalum cha kufunika mdomo na pua ambavyo tumekuwa tukiagizwa kufanya hivyo haswa unapokuwa hadharani ama unapokuwa unatangamana na watu. Ni vizuri kufanya hivyo, na kwa wakazi wa Nairobi wanatarajia tu kupata huduma nzuri ama huduma bora. Kwa hivyo tutakuwa tukifuatilia kujua yatakayojiri kutokana na ambao yanafanyika na usimamizi mpya wa jiji la Nairobi na namna ambavyo wanapanga kutoa usimamizi bora kwa wakazi wa Nairobi, na pia kusaidia huduma pia ziboreshwe haswa wakati huu wa maambukizi ya COVID-19. Na sasa tukielekea katika kaunti ya Mombasa, tutakuwa tukisema na Kevin Mutai hapo baadaye kidogo, lakini kwa sasa katika mahakama kule Mombasa kuna kesi ambayo inaendelea kwa sasa. Tunaona tayari watu wamefika pale, itakuwa ikianza muda wote kutoka sasa, na ni kesi ambayo inamhusu naibu gavana wa Kilifi ambaye ni Gideon Saburi. Utakumbuka kwamba baada ya kupimwa na kuthibitishwa kwamba amepona COVID-19, walisema kwamba atafunguliwa mashtaka, na serikali ilisema itafanya hivyo kwa sababu inakisiwa kwamba alifanya makusudi kutangamana na watu licha ya kujua kuwa alikuwa amesafiri. Kwa hivyo hii leo watakuwa kifikishwa hapo mahakamani, na tutakuwa tukienda pale kusikia akisomewa mashtaka hapo baadaye kidogo, lakini kwa sasa ndivyo hivyo hali ilivyo katika mahakama hiyo ya Mombasa. Na kabla hapo turejea hapa katika kaunti ya Nairobi ambapo mwenzangu Victor Kipropa anaangazia hali ya uchukuzi. Utakumbuka kwamba jana waziri wa uchukuzi alizungumzia swala la maagizo mapya ya serikali, mojawapo ikiwa ni kwamba baadhi ya sako zitakuwa zikipoteza leseni zao iwapo hazitazingatia maagizo ya serikali kuhusiana na idadi ya abiria ambao wanafaa kubebwa katika magari hao. Na Victor Kipropa katika pitapita zake kuangazia masuala ya uchukuzi na kuangazia iwapo maagizo hayo yanazingatiwa na wale wahudumu wa uchukuzi wa umma. Victor, iwapo unanipata, hebu tueleze uko wapi na hali iko vipi? Naam, asante sana mwenzangu Dan Mule, na kama ulivyosema waziri wa uchukuzi aliweza jana kuzingatia na kuweza kutoa ile tahadhari kwa wahudumu wa sekta ya uchukuzi wa umma
kuhusiana na kufuatiliwa kwa kanuni za usafiri na zile za afya ili kuweza kupambana na kusambaa kwa maradhi na ama virusi hivi vya corona. Na kwa sasa niko katika stesheni ya mabasi ya Machakos Country Bus hapa Nairobi, ambapo shughuli za usafiri zinaendelea kama kawaida. Shughuli tumeweza kushuhudia mabasi ya kwenda maeneo ya karibu kama vile Naivasha, na vile vile mabasi yanayoenda maeneo ya mbali kama vile Machakos, Kapsabet, Kisii, Bondo, Kakamega na maeneo ya magharibi mwa nchi kama vile Busia na Bungoma kule kuelekea kwenye boda. Lakini kwa sasa basi ambalo lipo karibu na mimi ni basi ambalo linaelekea katika maeneo ya Nyanza, maeneo ya Bondo katika ile mkoa wa Nyanza. Na kwa sasa tumeweza kupatana na wasafiri ambao tutaweza kuzungumza nao hivi punde. Lakini itakumbukwa kwamba waziri wa afya Mutahi Kagwe pia aliweza kuwasihi wananchi wa Kenya kupunguza usafiri wa mbali ambao si lazima. Ameweza kuwaambia Wakenya kama si lazima mtu kusafiri katika maeneo ya mbali, basi waweze kubakia nyumbani. Lakini kama unavyoona ni kwamba shughuli za usafiri bado zinaendelea, na kwa sasa tutaweza kuzungumza na mmoja wa wasafiri. Asante sana. Huko katika NTV Kenya, utaweza kutuambia jina lako na mahali ambapo unaelekea? Okay, kwa majina naitwa Nicholas Ouma, naelekea katika mji wa Bondo, angalau mnaweza ita State House. Yeah. Okay, lakini unafahamu kwamba serikali imeweza kuwasihi wananchi kupunguza safari za umbali ili kuweza kupambana na kusambaa kwa maradhi ya corona ama virusi vya corona humu nchini. Je, kwa nini wewe unazidi kutozingatia kanuni hizi na kuweza kusafiri? Naam, mimi nimeamua kusafiri kwa sababu hali imekuwa ngumu hapa Nairobi. Kama mimi ni mkazi wa huko Kayole, nafanya kazi ya kuuza mbao huko Thika, unapata saa hizi fare imepanda. Ukienda pale wateja pia hakuna, watu wanahofia kuja kununua hizo vitu. Pia kazi ya mjengo pia saa hii imerudi chini, so tunapata kama tuna customers. So unapata kama fare unatumia inakuwa mingi kuliko hata mapato unapata. So however much serikali wanasema tusiende nyumbani, hapa Nairobi hakuna vile tutamudu maisha. Sasa tunachagua tuende nyumbani, angalau tukue tunapata hata kama mboga ya kienyeji tukule, tukiongoja hii corona ikirudi chini ndio tuweze kurudia kazi sasa. Naam, nafahamu vizuri sana changamoto ambazo zimeweza kusema kuhusiana na kupata mapato, lakini utakumbuka pia kwamba waziri wa afya aliweza kusema kwamba iwapo haujui hali yako ya virusi hivi vya corona, upunguze usafiri wa kwenda mashinani, kwa sababu wewe ndio kama kijana utaweza kujipata katika ile hali ambayo umesambaza maradhi haya kwa wazazi wetu katika maeneo ya mashinani ambao tumeambiwa wako katika hatari kubwa ya kumalizwa ama hatari kubwa ya virusi hivi vya corona. Naam, natambua hilo, lakini sasa venye nilikueleza maisha imekuwa ngumu, lakini mimi nikisafiri nifike huko nyumbani nitajitenga kwa siku 14 kwanza venye serikali ilisema. Hata saa hizi venye nasafiri nilipimiwa temperature nikaambiwa niko sawa, so bado nadhani tu nitakuwa sawa. So hata nikienda huko nyumbani nitafanya tu venye serikali nasema, nijitenge katika siku 14. Kama bado siwezi salimiana kwa mkono, nikae tu kwa nyumba, alafu kama baada ya hizo masiku kama nitakuwa sawa, ndo nitaendelea maybe kukua nao pamoja, kula nao pamoja, kushiriki nao pamoja. Alafu pia nikienda huko nyumbani, mimi kama kijana venye CS Kagwe alituambia, sisi ndio tuko na hiyo jukumu sahihi ya kufundisha wale wazee wenye wako nyumbani. Nikienda nyumbani nitaenda niwajaribu kuwaeleza hii corona ni nini, kwa sababu wale bado wako na beliefs. Mtu anasema maybe ni kazi kutoka kwa Mungu, mara ni ugonjwa ya wenye wako na pesa, mara ni ya wazungu. So mimi nitaenda niwaambie hii corona iko real na venye nani. So niwaambie jinsi ambao wanaweza jitenga wasipate hii ugonjwa, ndio tuweze kurudisha hii rate ya hii ugonjwa irudi chini kabisa Kenya. Naam, shukran sana ndugu yangu, tunakutakia masafiri mema, uweze kufika salama kule unakokwenda, na vile unavyosema uweze kujiweka katika ile hali ya karantini ili usiweze kuambukiza wale watu wa jamii yako. Tunakutakia mema. Asante sana kwa kuzungumza na NTV. Na mwenzangu Dan Mule, ulivyosikia kutoka kwa msafiri mmoja wa wasafiri hao, ni kwamba
ni hali ya kukosa mapato katika jiji la Nairobi ambayo imemlazimisha kuweza kurudi nyumbani katika maeneo ya mashinani ili angalau kuweza kujikimu kimaisha. Lakini vile vile itakumbukwa kwamba katika siku chache zijazo msimu wa Pasaka utaanza na inaaminika kwamba wengi wa wasafiri ambao tumeweza kuwaona wakisafiri katika stesheni ya mabasi ya Machakos Country Bus ni watu ambao wanataka kwenda nyumbani ili kuweza kutangamana na familia zao katika msimu huu wa Pasaka ambao unakuja. Lakini vile vile mule itakumbukwa kwamba serikali imeweza kusema kwamba hii inawaweka wao pamoja na familia yao katika hali ya hatari kutokana na janga hili la corona ambayo tayari imeweza kusambaa na kufikia kaunti 16 humu nchini, na zile watu ambao wameweza kupatikana na virusi hiyo humu nchini inaweza kuongezeka kila siku na kufikia jana ilikuwa imefikia watu 142 mule. Asante sana Victor Kiprop, na kama ulivyosema ni kweli kabisa, na kama alivyosema waziri ni kwamba virusi hivi havijitembezi, lakini vinatembezwa na watu, akiwahimiza Wakenya kusitisha safari za maeneo ya mashambani. Na ndivyo hivyo basi Victor Kiprop amepata kuangazia hali katika mojawapo ya vituo vya mabasi, kituo mojawapo kikubwa zaidi cha mabasi hapa jijini Nairobi, na tumeona kwamba pilika zingalipo, watu wangali katika safari zao. Na hii leo tunakuuliza, je, vijana waitikie vipi mwito wa serikali wa kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona? Vijana waitikie vipi mwito wa serikali wa kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona? Ndilo swali ambalo tunakuuliza, ndio mjadala ambao tuko nao hii leo. Tutakuwa tukizungumza na wageni wengine mbalimbali hapo baadaye. Jane Ngwere pia nao wageni wengine studioni kuangazia swala hili, na tutakuwa tukisema na wengine kwa njia ya Skype kujua zaidi kuhusiana na jitihada za serikali kuwataka vijana wasaidie katika vita dhidi ya COVID-19. Na mtazamo wa serikali ni kuwa vijana ndio ambao wana nguvu kwa sasa na ndio ambao wanafaa kuwajibika, akisema kwamba vijana wa jana walisaidia katika masuala ya vita vya ukombozi na kunyakulia taifa hili uhuru, lakini vijana wa sasa wamehimizwa wasaidie katika vita hivi. Kwa hivyo tutakuwa tukisikia zaidi kutoka kwa wageni wetu. Moja kwa moja sasa nawapeleka kwa mwenzangu Jane Ngoire ili akapate kuanzisha mjadala wetu. Asante sana mwenzangu Daniel Mule. Kwa hivi sasa ni wakaribishe wageni wangu. Tuko na Ruth Ambongo ambaye ni kiongozi wa vijana kaunti hii ya Nairobi, pamoja na Gerald Bitok, mjasiriamali. Karibu sana. Kabla tujaanza mazungumzo yetu, ningependa kusikiza alivyosema waziri wa afya Mutahi Kagwe siku ya Jumamosi kuhusu mchango wa vijana katika vita dhidi ya corona. If you look at the statistics, global statistics, it shows two very glaring statistics. One is that the youth are the ones who are contacting the disease, but two, the youth are safer than the older people, and therefore the carriers who then take it to the older people who get it, and then the older people die in larger and larger numbers. Therefore, I want to appeal to the Kenyan youth as follows. First, I wish to appeal to them to become part of the solution to the problem that we are experiencing by taking certain measures. The youth in this country have always been able to organize themselves. They have organized themselves in matatus structures. Indeed, they saved the matatu industry by organizing themselves into groups, into circles, and so on. The youth are the ones who brought some element of sanity in borders by organizing themselves again into groups with chairmen and committees. They use the border structure to create welfare for young families. The youth have organized themselves in tuk-tuks, organizations, and managed to run that very well. The youth are the ones who organize themselves into football, netball, and other sporting activities in densely populated areas. The youth are the ones who are running markets. Young people are the ones who run markets. They are the ones who sell vegetables and bring them to the market ladies. So, in other words, I am saying that if we organize ourselves in a similar format, if the youth take the responsibility of organizing themselves in similar format in the fight against coronavirus, they can reach a new impetus. We can create the difference between the way we are handling our things in Kenya
and the way it is being handled elsewhere, by ensuring that the youth are the center of our fight against this disease. Now, we are not saying it is going to be easy. We are not even saying that there will be no challenges. And nobody claims that it is not going to be rough going forward. But I would like to imagine that, as the old adage says, when the going gets tough, the tough get going. There was a generation that fought for independence. There was a generation that has been fighting for economics. But the youth of today have been caught with the responsibility of fighting against this disease. As others have done in the past, I appeal to you to really take the responsibility as seriously as the generations that were there with our forefathers. Because if we do not do this, it is also the youth that will suffer the most. It is you, my sons and daughters. It is you, my younger brothers and sisters, who will face your children with no job and a collapsed economy. It is you who will face us, your parents, as you watch us get sickly, and there is nothing you will be able to do. And worse, it is you who will bury us, not in small numbers, but in very large numbers. Is that something that you would like to do? If it is not what you want to do, then the road ahead, the path ahead is clear. We have got to observe and be part of the solution to the problem. Naam, ndivyo alivyosema ama alivyozungumza Waziri wa Afya Mutahi Kagwe siku ya Jumamosi. Ruth, nitaanza na wewe, hisia zako. Naam. Maana nasema sasa ni wakati wa vijana kujitokeza na kusema kwamba kila kijana anapaswa kuwajibika. Na ukumbuke kwamba kila mmoja wetu tuko na wazazi, Gerald, tuko na wajomba, tuko na yule shosho ambaye yuko labda hata nyumbani ama kwa mashinani. Hisia zako? Mwanzo kabisa ningependa kutoa furaha zangu kwamba kwa mara ya kwanza ni kama kwamba tumeona serikali ikiweza appreciate yani zile efforts ambazo vijana wamekuwa wakifanya katika kujenga Kenya yetu. Tulisikiza CS akisema kwamba vijana wamekuwa wakiungana wakiweza kuhakikisha sekta fulani katika nchi hizi zimeweza kuendelea. Kwa hivyo ni kuweza kusema kwamba vijana kweli wamechangia katika kuhakikisha kwamba Kenya inaendelea. Lakini kile ambacho nadhani kwamba vijana wengi walikuwa wakijiuliza ni kwamba wakati huu wote serikali imekuwa wapi? Mbona serikali haijaitilia maanani au mkazo contribution ambayo vijana wanaleta katika kuhakikisha kwamba economy inaweza kuendelea. Kile ambacho nadhani kwamba CS aliweza kutambua ni kwamba kweli nadhani kwamba ule msemo wake ulitokana na haki ya kwamba vijana ndio wana idadi kuu zaidi ya wale ambao yani idadi ya wa Kenya. Idadi ya vijana ni kuu zaidi. Kwa hivyo kuhakikisha kumaanisha kwamba iwapo kuna uwezekano wa ugonjwa huu kuweza kuenea, ni vijana ndio wataweza kueneza ugonjwa huu. Lakini kule furaha yangu ni pia inakuja na upande mwingine ambao ni kwamba iwapo CS aliweza kutambua kwamba vijana wamehakikisha sekta fulani za economy zimeweza kuendelea, pia ingekuwa vyema kama angetambua kwamba sekta hizo ndizo zimekuwa za kwanza kuweza kuathiriwa na ugonjwa huu. Mfano vijana ambao wako kwenye matatu, sekta ya matatu. Kumbuka sasa hivi matatu ambazo zinabeba kadri ya watu 14 sasa hivi inabeba watu 8 peke yao. Kumaanisha kwamba kama kuna pesa ambazo walikuwa wakipata pale, pesa hizo zimepungua, lakini bado lazima waendelee na biashara zao. Wale ambao wako kwenye beauty industry, kazi zao zimesimama. Wale ambao wako kwenye masoko, wale ambao wanafanya biashara ambazo zinategemea vitu vyao au nguo zao kuweza kutolewa kule nchi tofauti, mfano kama China, biashara zao zimesimama sasa hivi. Kwa hivyo kile ambacho vijana walikuwa wanatarajia ni kwamba kadri na kuwaita kusimama na kuweza kupigana na virusi hivi, serikali ingeweza kuambia kwamba washughulikia kivipi haswa wale ambao wameathirika, na ni wengi sana
Kumbuka wakati ambapo vijana mara kwa mara wamekuwa wakizungumza kuhusu kukosa kazi. Serikali imekuwa ikituambia kwamba tusitegemee kazi zinaitwa nini, kola ya blue. Tusitegemee ile kola ya samawati, blue ni samawati. Naam, tuweze kutegemea biashara, tuweze kuingia katika biashara. Kwa hivyo vijana wengi waliingia katika biashara na biashara zao sasa hivi zimeumia. Sisi tukiambiwa kwamba tuweze kusimama na kuweza kusaidia kupigana na virusi hivi, hatuna shida kwa sababu biashara zetu already zishasimama. Kwa hivyo tuko nyumbani. Tukiambiwa tuketi nyumbani, wengi wetu nadhani kwamba wako nyumbani, lakini pia kuna idadi ambayo haijaweza kutilia maanani yale ambayo CS amesema, na ndio maana wito huo ulitokea. Na ndipo nitaka kumuuliza Gerald, kama ulivyosema kuna wale ambao wako nyumbani, ndio si vijana wote. Lakini kwa nini kuna wengine wako na ujeuri, ni kama ile wanavyosema don't care attitude, hawajali? Kwanza umeona Jen, zile habari ambazo zimekuja mbeleni, umeona watu bado wanataka kwenda nyumbani. Na wengi wao ni vijana. Na wengine wanasema kwamba maisha imekuwa ngumu Nairobi, mimi naishi Kawele, nafanya kazi ya mkono, siwezi kaa tena town, wacha niende nyumbani. So I think kuna shida kubwa kwa ile hali ya kuishi kwa vijana in terms of upkeep and a normal life. To the extent that aone ni kama wamechukulia sana kwa mzaa huu ugonjwa, kwa sababu wanaona kama shida hii tuko naye sasa hivi, kama serikali imekuwa functional, why should we take the initiative? Because hamna wito ya kusema kuna kitu fulani unataka kuichunga. Unajua kila mara kama uko na kitu fulani ambao unafanya, utasema ufuate maagizo ili uweze kuikinga ama uweze kuizuia isiharibike. Lakini vijana kwa mahali ambapo hawana kazi, hata hiyo kazi ambayo CS mwenyewe anasema zitapotea, hamna kazi. Uweze kupata kitu moja kwa naye mara ya kwanza. So unaona kwamba there's a general feeling ya kwamba serikali haijatilia maanani nafasi ya vijana katika uendeshaji wa nchi. Na ndio maana hao ndio wa kwanza kuweza kurebel. Ukiona wale pia ambao wanakataa curfew ni vijana. So there is a bigger problem in terms of management ya youth. Na kitu kingine umeona kwamba serikali kumbe ina uwezo ya kuweza kuandika watu kazi. Umeona last week they had a very robust program ya kuanza kuchukua medical officers and all that. All this time we've had medical officers who are demonstrating every day, ambao wako kazini, na vijana ambao wana kazi, ambao wameenda shule, ambao hawana nafasi ya kazi. So nilikuwa na kile kitu nilikuwa nataka kuona CS akifanya kama nchi zingine vile imefanya, kama Botswana. Niliona juzi Botswana imeleta very serious stimulus program, na kuna zile SME sector. Mutai amesema vijana wanafanya kazi kwenye informal sector, transport, mambo ya sokoni, mambo ya kuungana kazi ya mkono, mjengo and all that. What is the government doing to ensure that they protect that sector? Because we cannot be called to play a responsibility that we don't have the power to do. So ile kitu nataka kuona kwa serikali. We've had enough press briefings for the last, I think it's almost a month now. The thing we need to hear next, ama kile kitu ambacho tunataka kusikia next kwa serikali, hao vijana ambao unawaita wakuje, ukisikia kwanza, he was very specific, volunteer, very specific. We are calling upon the youth to volunteer, not to work for a salary, to volunteer. When we are talking like that, we are protecting a political class that's made of the old people. Kumekuwa na hisia kutoka vijana kwamba serikali inaongelea mambo ya vijana kuamka na kufanya kazi, lakini kazi ya serikali it's either political appointments. Wale vijana ambao kwa kazi ya serikali ni political appointments purely. Wale wengine ambao maandiko kazi ni wazee tupo. Na vijana wamesema sasa hivi mnasema mnaita vijana iteni wazee. Na unajua corona imefanya kazi nzuri kwa sababu inatembelea wazee sana. So vijana wanasema if you are serious about the youth and the issues of the youth, then you need to employ us. If you are not serious about the issues of the youth, since we are not earning from government, then you need to call all those old people who are in government in the name of pastoral appointments, ambao ni chairman, wale wako kwenye body za serikali, watokeza wapigana na corona. But the youth cannot be called to volunteer. If we are going to take the energy and the effort of the youth, then we need to pay them for that effort. Kama ni hospitali, kama ni madaktari, pay them for that. Lakini huwezi ita vijana ati kujeni volunteer. Wajitokeze. Kama tuendelee na mada hii, kuna video ambayo ningependa tuicheze kisha tuendelee kuzungumza. Distancing at its best. Thank you so much to the youth, as it was called out yesterday at the Kagwe, to be the future generations that will stop this spread and so forth. Anyway, the Rangers have been and gone, oh, someone else is, no, it's for a family, but thanks guys, thanks for all you do, thanks for the care that you're doing there in the spread. Na Ruth, kama unavyosema na pia Gerard, mnasema kwamba vijana ndio hawajapewa fursa. Lakini kwa hivi sasa, kama nilivyosema serikali, hata tukiangalia ulimwenguni kote, ni jukumu la kila mmoja wetu. Hapo katika video hiyo muone hao ni vijana ambao wanatakiwa kuwa nyumbani, hawajakuwa nyumbani, hawapaswi kuwa wanatangamana, wako pale wamefika pamoja, kujumuika, ni kana kwamba wanasema
hatujali. Ilhali ukitoka pale utakwenda nyumbani kwa mama yako ambaye utaambukiza wengine. Sasa hapo utalaumu serikali vipi? Nadhani kwamba kweli kabisa vijana sasa hivi tunapaswa tuweke kando mafikira yetu yote na tuweze kuangazia swala hili, kwa sababu ni swala ambalo ni la kusikitisha sana. Katika mojawapo ya kazi ambazo mimi hufanya pale kwenye mtandao, haswa wakati ambapo corona imekuja, nimekuwa nikizungumza na vijana wengi na wale ambao wako kwenye Wakenya ambao wako kwenye nchi ambazo zimeweza kuathirika zaidi ya jinsi ambavyo Kenya imeweza kuathirika. Mojawapo ni rafiki yangu mmoja ambaye yuko kule Italy. Na alikuwa ananiambia kwanza wakati ambapo corona ilifika pale Italy, jambo la kwanza ambalo serikali ilisema ni kwamba watu waache kutangamana. Vijana waache kuwa kwenye makundi. Unajua kwamba Italy, unapoangazia historia ya Italy, Italy ni nchi moja haswa pale Roma ni nchi ambayo watu huja kwenda it's a tourist destination. Walikuwa wanafika katika mikahawa. Ni nchi ya utalii yani. Ukienda kule, na nimeweza kupata nafasi ya kuweza kwenda kule mwaka uliopita. Ni nchi ambayo vijana wako tu kwenye raha, mstarehe, kutangamana, kwenda kule kulewa. Yani ni nchi ambayo ni nchi ya furaha, nchi ya watu kuweza tourism, yani utalii ndio inashikilia nchi hiyo. Lakini serikali ilipotoa ilani kwamba watu waketi nyumbani, watu wa kwanza ambao hawakusikiza ilikuwa ni vijana. Sasa hivi kumbuka, tunapotazama runinga zetu kila siku, idadi ya watu 900 kuelekea hata 1000 kwenda juu, na watu wanakufa kwa nambari zaidi. Sasa hivi Marekani kuna utafiti ambao ulifanywa wakati ambapo corona ilifika Marekani wiki za kwanza kwamba katika idadi ya watu 2450, asilimia 20 ya hao 2450 wanaopata ugonjwa ilikuwa ni vijana. Na hata kulikuwa leo nilikuwa nikisoma hadithi fulani kuhusu kijana ambaye alikuwa wa umri wa miaka 30, alishikwa na ugonjwa huo, hakukuwa na shida zozote za tuseme mfano shida za damu, shinikizo la damu, saratani au magonjwa ambayo yanasemekana ukiwa nayo yatazidisha uwezekano wa wewe kuweza kufa kutokana na ugonjwa huu. Hakuwa na magonjwa yote. In fact alikuwa kocha wa timu fulani ya university pale kwenye US. Alishikwa na ugonjwa huo, haikupita siku 7 alikuwa amekufa. Na bibi yake alikuwa anasema haelewi. Na sasa hivi kulingana na utafiti huo walikuwa anasema kwamba ugonjwa huu jinsi ambavyo unaenea au jinsi ambavyo unaendelea haijulikani kweli kwa uhakika kama vijana wako spared katika kuweza kufariki kutokana na ugonjwa huu. Ni ugonjwa ambao hakuna mtu ambaye ana kielelezo haswa kuhusu ugonjwa wenyewe, unajitokeza vipi, unaenea vipi, unaua kina nani, kwa sababu utafiti ambao nilikuwa nikisoma ulikuwa unasema kwamba hata uwe kijana, in fact ulikuwa unasema lile swala ambalo tunasema kwamba ukiwa na immunity, yani uko na uwezo wa kuweza kupigana na magonjwa wa zaidi ya juu kulingana na wale ambao wana umri wa miaka mingi, yani umri wa miaka zaidi ya vijana, hata uwe na good immunity ya kuweza kupigana na magonjwa, bado una uwezekano wa kuweza kupatikana na ugonjwa huu. Ni ugonjwa ambao bado haueleweki. Kwa hivyo sasa hivi ndipo nilikuwa nasema kwamba mafikira yoyote ambayo tunayo kama vijana kuhusu dhidi ambavyo serikali imeweza kutujali before na sasa hivi, tuyaweke kando, tuweze kuzingatia kuweza kusurvive. Kwa sababu sasa hivi, juzi nilikuwa nikizungumza na nyanya yangu, na nitaweza kumalizia hapo nimwachie nitoka zungumze. Nikizungumza na nyanya yangu kule Vihiga. Na Vihiga, population kubwa kabisa ya Vihiga ni haswa sana ni wazee. Kwa sababu vijana tumetoka huko tukakuja huku Nairobi kutafuta nafasi za kazi ili tuweze kusaidia wazee wetu. Nyanya yangu alinipigia simu akaniambia kwamba anaogopa kwamba ugonjwa huo ukifika kule watu wote watakufa, kwa sababu zaidi idadi ya watu ambao wako kule ni wazee. Kwa hivyo tunapokosa kusikiza serikali, tunapoambiwa tuketi Nairobi tusiende nyumbani, tunajipeleka nyumbani, tutaua jamii mzima. Naam. Na ndipo nataka kukuuliza Gerald, dhana hii tutaibadilisha vipi? Maana hapo awali ulikuwa unasema ndio wakati wote huu serikali imewatelekeza vijana na kuwapa wazee nafasi. Lakini kama ulivyoona katika video ile, je, wakati umefika sasa sisi vijana kuamka na kuchukua nafasi hii? Unajua pia na uzungumzie ukizingatia sana ile video, usizingatie kazi ambazo ni kweli kuzingatia video ama habari ambayo imeletwa mbele yetu ni kwamba kuna shida kubwa katika vijana, especially in terms of social responsibility and character building. I think that's why we have the biggest problem. Na ukiona shida inatokana na pia Ruth unaweza changia. Inatokana na nini? Je, ni malezi yetu? Kuna wengine ambao walikuwa wananiambia ni ile generation ya kababa kama mimi, tuliwapa kila kitu, milk and butter, the millennials. So I think there's a problem in terms of kuna shida kubwa katika ile uleaji wa ujana. Unapata kwamba sasa hivi tuko na vijana ambao they are careless rebellious.
without limits. Rebellion pia inafaa ikuwe na mpangilio fulani. Ukiona mtu pale amesema anataka kwenda nyumbani kwa sababu serikali haijampa nafasi ya kufanyia kazi, serikali haijampa mlo ya kila siku, unaenda nyumbani, you're going to endanger the people at home. We need to realize that. Na unaona vijana kwamba wanafikiria kwamba tukianza kuwa na ugonjwa nyumbani ni serikali ndio itaumia. Sisi ndio tutapoteza wazazi, sisi ndio tutapoteza wajomba, sisi ndio tutapoteza shangazi and all that. So I think we have a problem in terms of the social structure that we have as young people. And I think there is a bigger calling. And I think ndio maana wakati wa Moi ulikuwa unasikia kwamba ulikuwa ukimaliza shule lazima uende NYS ama zile institutions za serikali ambazo ilikuwa ina deal sana na kushape a young person. So I think we have a bigger problem in terms of the way you think. Na hata kuna mmoja nilipoweka katika mtandao wangu wa jamii alisema nafikiri muda umewadia. Mtoto vijana wakifika miaka 14 hadi 22 tuwapeleke NYS. I think that's what needs to happen because we have young people who are not really shaped up in terms of character. Na unapata vijana ambao umeona wale ambao umewaleta sasa hivi katika ile hama cha video ni vijana ambao wamejikusanya mahali fulani. Na kuna sheria na directives ya serikali ya kwamba msirundikane mahali fulani kwa sababu ugonjwa ndio unasambaa. Huyo mtu atakotoka pale kila mtu ataenda kwao. You are endangering your own people. And I think the clarion call for young people, as much as tuko na zile shida ambazo tunaongelea tunasema vijana tumetelekezwa and all that, but we need to understand that if we don't follow the government directives, basi ni sisi ndio tunaenda kujihatarisha wenyewe na pia kuathirisha ambao watu tumewaacha nyumbani. We need to say this, young people, mukae Nairobi. Msitoke mpeleke ugonjwa wapi nyumbani. Tumesema ya kwamba the disease does not move on itself. It is moved. As we having this discussion ya kwamba tunataka to shape a destiny for young people, and we need to move from decisions to policy. Ukiona ale matamshi ambayo waziri ametoa, hayo ni matamshi, they are not policy. Baada ya corona, nafasi ya vijana iko wapi? Tumaita leo kuambia sawa jitokeze ni kujeni hospitali tusaidiane, lakini after corona, what is the policy framework around ensuring that the youth are utilized and also around ensuring that the youth have opportunities? So we need to ensure that we move from declarations to policies. Na ukiona pia ambao watu wametolea down sana ni vijana ambao wako kwenye bunge. Wakati shule za nasari zilikuwa zinafunga. Na hilo ni jambo ambalo ninaweza kuzungumzia hata mimi na nilikuwa nimewaelezea. Tumejaribu sana kualika wabunge vijana, tumejaribu kuwapigia hata maseneta vijana, wawakilishi wanawake vijana, na juhudi zetu zimeambulia patupu. Manake wengi sijui ni kwa nini walihofia kujitokeza na kuzungumzia mada hii. Tukawaelezea kwamba sio lazima hata wafike studio, wafike Skype. Kuna baadhi pia tumejaribu kupigia simu mpaka sasa hawapigi. Wale ambao tulikuwa tunatarajia kuzungumza nanyi, tafadhalini ingia kwa Skype. Wewe ni mwakilishi, wewe ni kiongozi ambaye ulichaguliwa kijana. Tuelezee unasaidia vipi ama unashawishi vipi vijana kujitokeza na kukabiliana na corona. So kwa hivyo naona ya kwamba kama vile umesema kuna haja ya kuweza kuwaeka vijana. Ukiona kwanza vijana kwanza hawana imani na serikali yao. Umeona last week wakati kulikuwa na ile habari ya kwamba kuna wagonjwa wale ambao walikuwa wamepona. Na vijana ndio walikuwa kwanza kuja kusema hiyo ni PR stand and all that. The youth don't believe in their own government. And I think that's why we fail. Because once umekosa kuamini kama Italy na Europe, the biggest problem that they have been having is democracy, not even the disease. Ukiangalia nchi kama China ambao hakuna demokrasia, when the disease came out they locked down the whole country. Na hakuna mwananchi ama mmoja ambaye alienda kwenye mitandao ama kutoka kwenye street kusema they are defying the government. The places which have democracy are the ones which have suffered most kwa maneno ya coronavirus. Angalia Italia, angalia Europe, angalia UK. Boris Johnson himself alisimama akasema hata mimi nimetoka kusalimia watu. Hii corona hakuna shida itaisha. 2 days later he was diagnosed positive. So I think we need to ensure that we have the frameworks as much as we want to have the responsibility, general responsibility that we need to play as Kenyans. Patriotism ya kuweza kupigana na hii ugonjwa. Tuwe na uzalendo. Kuwa na uzalendo. Ni jambo ambalo tunakosa kama vijana. We still have all these problems. They have always been there. There's always poverty, there's joblessness, but we cannot have this discussion when we are dead. First of all, the struggle here 2020 is to stay alive. Getting rich and getting jobs, it has been postponed to 2021. Na mambo mengine vijana. So sasa hivi we need to ensure that all our efforts are put in staying alive. And for us to stay alive, we need to follow the government directives. We need to be patriots. Yeah. That is it. Haya, basi tunaendelea na mazungumzo yetu hapa. Kumbuka pia unaweza kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @JenGweriOfficial, @Daniel Mule, na baadaye kidogo nambari za simu zitawekwa kwenye runinga yako. Tunazungumza kuhusu mchango wa vijana katika vita dhidi ya corona, na katika chumba chetu cha habari tuko na kijana mmoja ambaye amejitolea kufanya mambo yake, na mwenzangu Daniel Mule kwa hivi sasa atazungumza naye na atuelezee kwa nini yeye kama kijana aliamua kujitokeza na kuanza kutengeneza vita
vitambaa vya kufunika mdomo na pua. Mule? Na asante sana Jane Ngweri, na tunaendelea kufuatilia mjadala huo. Wa Kenya pia wanaofuatilia kutoka maeneo mbalimbali, na nitakuwa nikiangazia baadhi ya kauli zilizo katika mitandao ya kijamii. Na kama ulivyosema kwamba tunaye kijana Levis Ontita ambaye ni fundi cherehani, lakini wakati huo anajihusisha na masuala ya kushona vitambaa hivyo, na tutakuwa tukiungana naye. Na pia kwa njia ya Skype tutakuwa tukiungana na Ruth Kinyanjui ambaye ni mwanauchumi na pia mtaalamu wa masuala ya biashara. Amekuwa akija hapa studioni na najua kwamba kwa sasa wako tayari kabisa kusema nasi. Naam, naona pale wako tayari kabisa. Ruth Kinyanjui ndio yuko karibu nami kabisa, ni mwanauchumi na pia mtaalamu wa masuala ya biashara. Ruth, umekuwa ukija hapa studioni mara kadhaa, lakini sasa mambo yamebadilika. Tutasema nawe ukiwa hapo nyumbani. Alafu nawe Levis, najua uko tayari kabisa kutuonyesha kile ambacho tunajihusisha nacho. Kwa hivyo ningependa kwanza nianze na Levis, manake nimesikia baadhi ya vijana wakizungumza na hata katika mtandao wa kijamii. Levis, wengi wanasema kwamba wanahisi kama vijana wametengwa, wamesahaulika, kisha wanakumbukwa wakati ambapo wanahitajika, lakini wakati kuna nafasi zinapewa wazee. Sijui una mtazamo gani kuhusiana na kauli hizo? Levis, tukianzia hapo. Asante sana Mr. Mule. Naitwa kwa majina naitwa Levis Ontita. One of the founders of Lavish Outfits, one of the tailors here in town. And from my side, kwangu ni actually kwetu hii ni opportunity tumepata kwa kufanya vitu tunatakana kufanya, especially to those people maybe wenye wanasema hakuna kazi. Hii ni one of the opportunities tumepata na kusaidia, especially to this hii janga iko saizi ya coronavirus. So kwangu nilisema wacha nijaribu kusaidia kwa kukuja na kitu ambayo inaweza tengeneza ili pia tusaidie jamii. Na one of the things nilifikiria ni kukuja na masks, face masks. So what I do is ndio masks natengeneza. They come in different colors. What I do, it's just it's basic. Ninaweka canvas ndani, natumia net na natumia kitambaa, but at the end of the day natumia vitambaa different colors to make it also stylish na watu pia wakae smart. Kwa kumule. Naam, Levis, nimeona unafanya kazi nzuri pale, na hata kabla kuangazia mbinu ambazo unatumia kutengeneza vitambaa hivyo na wapo unazingatia vile vigezo ambavyo vinafaa kuzingatiwa kwa mujibu wa Wizara ya Afya, ningependa kwanza kujua nini wewe kilikupa msukumo kuichukulia hii kama nafasi ya kujiendeleza na pia kutoa suluhu kwa jamii? Manake wengine wanalalamika kwamba tumesahaulika, lakini wewe ukaona hii ni nafasi yangu mimi kutoa suluhu kwa jamii. Nini kilikupa wewe huo msukumo? Actually kitu ya kwanza nilifikiria ni nini nitafanya. Nilijiuliza ni nini nitaweza fanya ndio pia mimi nisaidie jamii, na nikapata hiyo opportunity that if I try something new, especially mimi ni fundi, mimi hufanya nguo peke yake, but since tumekuja na tukaanza kuongea about masks, nikasema why can't I try something of my own? And I remember I took the initiative and nikasema I'll start coming up with some few masks. And actually vile wengine wanasema huku mtaani hakuna masks, wengine wanasema maybe wengine watatumia hizi surgical masks kutumia, unaweza nunua leo utumie leo, kesho baadaye utupe. But mimi nikasema wacha nikuje na idea yangu ya kutengeneza, unatumia kitambaa unavaa, then unaweza iosha baadaye na utumie tena. Pia we are trying to actually make ourselves useful in a way that we want also to help ourselves and help each other in coming up with something new that we are going to help one another in this pandemic. Naam, asante sana Levis. Tutakuwa nikirejea kwako baadaye utueleze iwapo umefuata ile mikakati ambayo imewekwa na wizara na pia wale wabora wa bidhaa KEBS kuhusiana na namna ambavyo hivi vitambaa vya kufunika midomo na pua vinafaa kutengenezwa. Kabla hapo pengine Ruth, najua umepata kumsikiza Levis akizungumzia yale ambayo anafanya, amejitokeza kama kijana kuhakikisha kwamba anatengeneza zile masks ama vile vitambaa vya kufunika pua na mdomo. Sijui mtazamo wako ni upi katika ukuaji wa uchumi wa taifa? Vijana jukumu lao ni lipi haswa? Kwa kifupi tu. Asante sana Mule na kwa nafasi hii na kuweza kujibu hilo swali. Kwanza kabisa ningetaka kukumbusha show moja tulifanyanga wakati kulikuwa kukilanchua ile youth fund ya through Mastercard. Sijui kama unaweza kukumbuka. Tukiangalia vijana na especially kulingana na venye CS alitoa maoni yake na jukumu ambalo limepatiwa youth, tunaona kulikuwa na imbalance ya responsibility. Kumaanisha youth walikuwa responsibility kubwa
vis-a-vis ile uwezo ama ile support wamepewa government ya kuweza kuendelea na kazi zao. Ukiangalia kwa example kama Nation Media, kama wewe umepewa responsibility kubwa, pia unapewa mshahara kubwa. Lakini huwezi kuwa upewa responsibility kubwa na upewe mshahara ndogo, na hiyo ndio the case that was there. Yes, ilikuwa vizuri kupea youth responsibility ya kuwa ndio wanaweza kugauge ama kucontain hii janga la COVID-19, lakini wataweza aje kama hawajiwezi kibiashara na venye hawajiwezi? That is the main thing. Na nimegawanyisha hiyo maneno kwa in 3 pieces ama mara 3. Kwanza kuanzia kwa government. Role ya government ni gani kuwezesha wana youth kuwa wanajikimu kimaisha na wanaweza kusupport government kwa zile jukumu ama kusupport government kwa mambo zenye government inafanya. Wa pili, responsibility ya counties nao ni gani, kwa sababu tunaona kila kitu watu wana blame government, lakini county governments wako wapi? Alafu pia tunajua Ministry of Youth ilirestructurewa juzi kukakuwa youth na ICT, na tunajua already watu wenye wako kwa mtandao sana ni wana youth. Okay? Na tukiangalia hata watu wenye watu wakikuja kwa mtandao kubash government sana wanabash wenye wanakuja on board ni youth na wanabash government. Kwa nini? Ni kuonekana information haijakuwa ikiflow vizuri kuwezesha kuseparate roles between what is the government supposed to be doing, counties watafanya nini na ministry inafanya nini wasaidia. Kitu moja unaweza kumbuka mule, tumesema information ijakuwa ikiflow vizuri, na tukiangalia in terms of the office of the president yenye imeenda mpaka mashinani hata kule kwa counties, tunaona watu kama chief ni watu wana play a big role, lakini saa zingine unakuta hawako very well informed in terms of what was said venye kulisemwa kule juu, ndio waweze kupeleka information huko mashinani, nao wana youth waweze kujua ni nini wako supposed kufanya ili kusupport hii government. Na ni mambo mawili kwa mawili. Ruth, wapo unanipata? Ni support na pia na kusupport. Ruth, na asante sana Ruth, nimesikia kauli zako na unachosema ni kwamba kwa kiwango fulani unahisi kwamba pia vijana wamesahaulika, lakini sijui kwa mtazamo wako wapo unahisi kwamba pengine vijana walielewa ule wito ambao ulikuwa unatolewa na serikali. Manake kwa mfano tukimwangalia Levis, yeye amechukulia na kuangalia akaona hili ni tatizo, lakini wacha nione nafasi ya kujiendeleza. Wewe kama mshauri wa masuala ya kibiashara, pengine unaweza kutoa ushauri gani kwa vijana kwa nafasi kama kwa hali tuliopo kwa sasa, unaweza kutumia vipi nafasi hii kupata kujinufaisha licha changamoto zote ambazo umezungumzia? Asante sana mule. Ni kusema at least watu wenye wako kwa biashara, watu wenye wanaanza kufanya mashauri ama kufanya biashara ndogo ndogo na wana take advantage of what is going on, ni kwa sababu ni personal initiatives zao, kumaanisha ni majukumu yao wamechukua, si ati tuseme Levis for example hajapewa usaidizi saa hizi, ameona kuna janga, kuna gap, akaingia akafill. Lakini tukiangalia for example mule saa hizi youth population Kenya kulingana na census ilifanywa mwaka jana wako 75%, kumaanisha ni watu wengi. Kama ni Levis saa hizi yako kwa ushonaji na anaweza kufanya jambo lenye anafanya saa hizi, si watu wote wako kwa hiyo industry, ama si wengine wako kwa ile ya kumix ya kufanya sanitizer, ama si wengine wako saa hizi wengi ni wako nyumbani. Na ningetaka kusema for example ukiangalia kwa university, kila mtu akiendelea akifanya course ya university anafanyanga project. Watu wengi hufanya project, whether mtu anafanya individually ama wanafanya as a group. Na ukiangalia mule hizi project zingine ni za maana sana na zote zinalai na zinaoza kwa hizi university, kwa sababu hizi ni project hazijaiweza kuimplementiwa, kwa sababu tukiangalia serikali ya Kenya hai support innovation. There is hakuna support kubwa ya innovation. Tukiangalia Ministry of Youth and ICT haijakuja very clear kuonyeshana venye ina support youth, na hiyo information hatujaiona clear. Labda kuna majukumu mambo imefanywa lakini imewekwa kwa store. Tukiangalia juzi tuliona vijana wamejaribu kutengeneza hii kitu inaitwa ventilator ama hii kitu yenye kupumua ya watu wenye wanaendelea na hii ugonjwa ya COVID, lakini hiyo watu wamefikishwa wapi kuonekana ati wanaweza provide kitu inaweza kuwa solution kwa Kenyan market, yeah? Na nikisema hivyo ni kumaanisha kuna teknolojia mingi watu wachanga wanaweza fanya ama youth wanaweza fanya, lakini hakuna support. Tukiangalia in other states
Science na innovation ni kitu inafandiwa 100%. Serikali inakuchukua inakufanya mtu wao. Unaangaliwa kwa sababu ile solution utaleta kwa hiyo government ni kubwa sana. Na hii ni majukumu yenye tuko supposed kuanza kuona mule. Tukiana Levis ako lucky ati amejipea support na ameweza kufanya Kenya anafanya which is na ni mzuri sana. What about wale wengine 75 ama 70% wenye hawana hii privilege mule? Naam, asante sana kwa kauli hizo. Na Levis, kwa haraka tutarejea kwako tena, na tumeona vitambaa ambavyo ulikuwa umeshika ama zile masks ambazo ulikuwa umeshika. Pengine unaweza kuinua kwenye kamera ukatuonyesha umeweka vipi vile vitambaa, na kuna vile vigezo ambavyo vilikuwa vimetolewa na ile mamlaka ya ubora wa bidhaa nchini KEBS na pia Wizara ya Afya kwamba vinafaa kuwa na vitambaa kadhaa, na wakisema kwamba baadhi vinatumika tu kuzuia vumbi, baadhi vinatumika tu kuzuia mtu kujigusa uso, na ni vichache sana ambavyo vinaweza kuzuia vile virusi vya COVID-19 kuingia. Sijui vyako vina uwezo wa kufanya nini na imedhibitishwa na nani kama vina uwezo ule? Asante Mule kwa nafasi. First of all, zangu ni vile nimetengeneza ni za protective. Ni kuprotect especially sneezing, kukohoa, badala ya kukohoa ama kusneeze on your elbow. So mimi nimetumia hizi kitambaa, nimetumia net na nimetumia paper gum canvas kutuzuia, especially ukiwa karibu na mtu inaweza kukusaidia vizuri sana, but sio ati inaweza kusaidia like we can say 100%. So for me what I used, nilisema wacha nitumie instead ya kutumia kitambaa ama kufanya kitu na elbow. So for me nikasema wacha nitumie kitambaa na natumia pia net for easy breathing na kutumia canvas ya kuimeki kwa firm. Yes, Mule. Na pengine ama unazingatia kuvifikisha pia pengine kwa KEBS wapate kukueleza uwezo wa vitambaa hivyo ni upi, ili pengine viweze kuidhinishwa kuuzwa katika maeneo mengine nchini iwapo vinafikia vigezo ambavyo vinahitajika? Asante Mule. Actually nilienda huko na wakaweza kunieleza vitambaa natakana kutumia. But most of the vitambaa tunatakana kutumia haziko huku kwetu. And then kuna mashini natakana kutumika kuzinyoosha kutoka juu na chini na kuziweka katikati. But what I chose to do for now, I went for this to make it easy for anybody who is going to come and like it is going to be helpful to the person. Yes. Na pengine ukizungumzia swala la bei, unaviuza pengine kwa pesa ngapi, au unapata kurejesha vipi fedha zako ili upate kutengeza vingine zaidi? Asante Mule. Zangu nauza 250. Unaweza kutumia leo, baadaye uoshe tena utumie kesho. Instead ya kutumia kwenda surgical, unaweza tumia mara moja utupe, and then it's cheaper to everybody. You can actually help yourself by actually also control your finances as well. Yes. Na wajua Levis, mbali na kunawa mikono kama ambavyo tumekuwa tukiambia Wakenya na kutumia ile jeli maalum ya kutoa uchafu, ile sanitizer, Wakenya wamehimizwa sana sasa tuvalie hivi vitambaa vya kufunika pua na midomo, ikisemekana kwamba vinasaidia sana katika kuzuia maambukizi. Kwa sasa unaweza kusema pengine Wakenya wanajitokeza kwa kiasi gani kununua vitambaa hivyo? Asante Mule. Wakenya, actually people have been coming, people have been visiting, people have been calling from all sides of the counties asking for them, and I've been selling them. So what I also advise, when you actually put them on, this is not 100% like you protect yourself. This is not 100% protecting yourself. So what you can do, you use them. First of all, unaweza osha kwanza mikono, unasanitize mikono zako na unaziosha vizuri sana, so that ukikuja kushika hii mask, ukivaa pia mikono zako ni safi, and it is easy for you. Badala ya kuguza, kuna wengine wanachukua wanaweka huku chini na vitu kama hizo. Na Levis, tukimalizia pengine utakabiliana vipi na hii changamoto ya kwamba serikali imesema kwamba vile vitambaa ambavyo itakuwa ikitoa, manake itaanza kuvisafirisha kuelekea katika kaunti na pia kuuza, vinafaa visiuzwe kwa zaidi ya shilingi 20 na wewe unauza kwa shilingi 250. Utakabiliana vipi na changamoto hiyo? Levis, sijui wapo unanipata? Levis, wapo unanipata?
Naam, Levis, sijui hapo unanipata, manake iwapo unanipata hebu nipungie kidogo nione. Hanipati. Ruth, nawe iwapo unanipata, kauli yako ya mwisho tukimalizia, una ushauri gani kwa vijana? Pengine umemsikia Levis anavyojitolea kimasomaso pale ujasiria hali kukabiliana na masuala ya changamoto zilizopo na kujinufaisha kutokana na changamoto hiyo. Una ushauri gani kwa vijana wakati ule kupata kujiendeleza licha ya changamoto zilizopo? Asante sana Mule, ningetaka kusema hata vijana wakiendelea kujikimu, ningetaka kufuatilia na kusema serikali iko supposed kuwa inform misaada kama sasa venye umesema hiyo mask iko supposed kuuzwa 20 shillings ama kwa bei nafuu, lakini Lewis anauza 250 kwa sababu hivyo amehesabu cost yake. Kama kuna msaada ama subsidies zimefanywa, watu waweze kuinformiwa, mayouth waweze kuinformiwa, ndio zisikue skewed towards watu wenye wako na information, na watu wenye hawana information kuna mambo wanaweza fanya ama wakue labda misused. Kama hiyo ni word mzuri pia ama rahisi kutumia. Ningetaka kusema kama ni information, hii ni kitu Mule nimekuambia kwa siku mingi ama tumediscuss siku mingi. Information venye inadispensiwa kutoka juu na venye inaenda chini na dispensiwa chini, hiyo ndio imekuwa shida, kwa sababu kama hujui information iko hata labda iko na imewekwa pale kwa drawer kwa ofisi fulani ya serikali, na watu wenye wako supposed to benefit nayo hawaipati. Serikali iweze kuensure information ina flow down, pia ndio watu wasiblame sana ama watu waseme serikali ifanye. Kitu kingine ningetaka kusema Mule, kuna vitu mingi, kuna innovation mingi sana zimefanywa kwa university. Hii country vijana ni watu werevu sana. Tunaona wakiproduce vitu hata kama apps. Labda hata hizi apps kungekuwa na moja, ukidetect unaona mtu hivi unajua mtu mwenye ako na COVID-19 na unaweza ama kufollow hata venye watu wana move from one county to another wenye wako na hiyo ugonjwa. Kama innovation, hizi innovation ziko zimelala kwa my university, zinaweza chimbuliwa na lecturers hata waseme zenye walikuwa kijua zinaweza implementiwa, na government is set up vitu kama na kuna teknolojia ama university colleges mingi, hizo polytechnics ziweze kuchimbuliwa na watu waweze kuweza kuimplement project walifanya. Mimi naweza kuwa nimefurahi sana, na tunaweza kuwa tukiset up tunaweza kuwa na hii ministry pia ya youth ionekane kusupport. Kama ni kutokezea, kama wana support vijana, wanatokezea wanatuambia, kama sasa venye tunaona CS wa health anatokea na kutuambia venye kunaendelea. Hata huyu ministry asante sana Ruth, asante sana Ruth. Asante, kauli zako tumezipata vizuri. Levis, swali nilikuwa nimekuuliza, utakabiliana vipi na changamoto vitambaa unavyoviuza shilingi 250? Maagizo ya serikali ni kwamba visiuzwe kwa zaidi ya shilingi 20, vile ambavyo serikali itakuwa ikitoa. Hiyo changamoto ya bei utakabiliana nayo vipi ukimalizia? Asante Mule. Kwangu, basically what I'm doing, I'm using the fabrics that are quite unique, and especially to what the government said, that we are going to have the masks coming, and na kwetu zitakuwa zinauzwa kwa bei nafuu. Nimekuwa nikifikiria kuhusu, but in the meantime, this is what I can do for now. Na asante Levis, na ukimalizia una ushauri gani kwa vijana ambao wanalalamika kwamba wazee ndio wanakumbuka wanasaulika? Wewe umeangalia kwa njia tofauti. Una ushauri gani kwa vijana kama kwa sekunde 30? We all have opportunities, Asante Mule. We all have opportunities. It's just to identify which opportunity you are going to run with, especially to what and the season that we are in. We know that it's God who's going to protect all of us, but at the end of the day, just get something to do. Help each other, help out, get something, and just run with something. Actually, ideas are there. We just have to look for them. And definitely we'll do this and beat this coronavirus. Asante sana ni Levis Ontita ambaye ni fundi cherehani ambaye anajihusisha na masuala ya kushona vitambaa vya pua na mdomo, na vile vile Ruth Kinyanjui ambaye ni mwanauchumi na mshauri wa masuala ya biashara, wakiangazia hali na changamoto ambazo zinakumba vijana na nafasi zilizopo kwa vijana kujiendeleza haswa wakati huu. Na tutakuwa tukienda mapumzikoni. Kumbuka ndani ya NTV sasa tunaendelea mjadala wetu tukiangazia mikakati ambayo imewekwa na namna ambavyo vijana wanafaa kujitokeza kuitika wito wa serikali kuwataka wao kuwa mstari wa mbele kupiga vita COVID-19. Tunaenda mapumzikoni, tukirejea Jen Ngweri atakuwa anaendelea na mjadala wetu wa siku.
basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Mind-blowing music and entertainment. Just move to NTV. Ukikuja Nairobi ulikuwa unaishi hapa kwangu? Mtu nimeona akikuwa kubwa, hata kuja Nairobi mimi ndo nimemweka kwa utange. Akikuja Nairobi ananifukuza kama madharau, kama bibi ni nyang'au. Actually hata iko kwa punchline. Maza bwana, nitakukanyaga nikuunganishe na hiyo ukuta. Ndio nyumba nimekulipia. Shopping ndio inakufanyia. What do you want? Am I not a father enough? Unafikiria sisi jibaia shopping na mwambie mama tafadhali asinijaribu. Si ruhusa kila kitu. Leo ndo mtoto mimi rika yako na sasa. Nani ni rika yako? Wewe si ubinkue rika yako. Ruhusa. Japo njia bora zaidi ya kuhakikisha usafi wa mikono ni kutumia maji na sabuni, katika baadhi ya sehemu wameweka mchanganyiko huu maalum wa kutoa uchafu maarufu sanitizer, na tunahimizwa kila tunapotumia tuhakikishe kwamba sehemu zote za mkono zimeupata mchanganyiko huo kwa kufanya hivi kwa takriban sekunde 20 hivi, na tuhimizane wenyewe kwa wenyewe kufanya usafi, manake wapo mwenzako hatafanya usafi basi anakutia wewe hatarini. Karibu tena katika NTV. Sasa tunaenda mjadala wetu, tunazungumza kuhusu mchango wa vijana katika vita dhidi ya corona. Kabla sijarejea hapa studioni, nataka kupeleka katika kaunti ya Murang'a, tuungane naye Martin Mwaura. Martin, kama unanipata, uwanjani wako sasa. Asante sana Jane Ngoiri, nakupata kwa njia safi nikiwa hapa katika kaunti ya Murang'a. Na kile tu ningetaka kuongea tu kuhusu mada ambayo mnazungumzia kule kwenye studio. Njia gani vijana kutoka kaunti hii ya Murang'a wanaweza saidia serikali kupigana na ugonjwa huu wa COVID-19? Ningetaka tu kuzungumza na vijana wanieleze hao wanaona kuwa kama vijana wenza ama hao wenyewe wanaona kama serikali ama hao wenyewe wanafanya jitihada kuhakikisha kuwa ugonjwa huu unaweza kukumbana na. Ningetaka tu kwanza na kijana hapa hivi. Karibu sana kwenye NTV. Ningetaka tu nianzie kwa majina, unieleze kulingana na wewe unaona ni kama vijana wenzako, vijana wenyewe wako serious kupigana na ugonjwa huu? Asante sana, mimi naitwa Daniel. Kulingana na mimi, kila kaunti kuna vile inafaa ipange vijana wake yani. For example, huku Murang'a by the time 7 inafika unapata streets ziko clear. Huku vijana wasumbui, but on time ikisonga government inafaa ishughulikie vijana, kwa sababu vijana wana struggle sana kutafuta. Unapata vijana wengi mapato yao ni usiku, so unapata usiku ikifika na kijana bado hajapata kitu, so unapata ni noma sana. Government inafaa ishughulikie vijana, iwapatie at least hata kama ni kitu kiasi, ama hata iwapatie loans for the time being, alafu watashughulikia baadaye. Hapo government itakuwa imesaidia sana. Wale tunaona wanaenda mashambani, ungetaka kuambia nini? Tunaambiwa kuwa wale vijana wakienda mashambani wanaweza ambukiza wazazi wao ama wazee ambao wako hatarini zaidi, ungewaambia nini?
Sana vijana kwanza wanaweza ambukiza hao wazae sana. So vijana mnafahamu kae kwenye mko. Kama for example uko Nairobi, kaa Nairobi. Kama uko Thika, kaa Thika. Hii kitu mwanzo iache kusambaa because it's very serious. Unajua saa hizi hauwezi jua yani uchungu yake kama haijakupata. So maintain kwenye huko. Asante. Ningetaka kuzungumza na anayewakilisha vijana katika kaunti ya Murang'a hapa. Karibu sana kwenye NTV. Na ningetaka utuanzie kwa majina, utueleze kaunti ya Murang'a, wewe kama mwakilishi wa vijana katika kaunti ya Murang'a, umeweka mikakati ipi kuhakikisha kuwa vijana wanapigana na ugonjwa huu? Asante Maura, kwa majina naitwa Steven Chege. Bunge ya Murang'a nasimamia vijana. Ya kwanza ni kusema sisi kama kaunti ya Murang'a tukiongozwa na gavana wetu Mwangi, tumeweka mikakati kadhaa ya kuhakikisha kwamba tunaweka social distancing, tunanawa mkono. Kiangalia gavana wetu alikuwa gavana wa kwanza kusema kwanza tusimamishe mambo ya intercounties. Hata transport ameingilia na akasema stage zote amefunga, wenye wametoka Nairobi amefunga, hakuna kuingilia Murang'a kwa sababu kuna low risk area na high risk area. Na Murang'a ni low risk area, kwa hivyo hatutaki kuletewa. Namba 2, nataka hata as much as nataka kushukuru Minister wa Health ambaye amesifiwa mpaka inchi za nje. Nataka kusema kwamba hii matamshi alitoa kwamba vijana washirikiane na polisi. In one way ni vizuri juu tu appreciate. Lakini kusema hivyo na mdomo bila any memo atapigisha vijana, kwa sababu vijana wengi kama Murang'a napata Mwangi zile mikakati ameweka, ikifika 6 kila mtu anakuwa nyumbani. Lakini akisema hivyo iko vijana wanatokea wakisema CS alisema tusaidiane na polisi. Wanaanza kupigwa na polisi, juu nao polisi hakuna kitu official imeandikwa kwamba wanasaidiana na wao. Kwa hivyo nataka kusema kama kuna kitu kama hiyo, waziri wa health anataka tusaidiane na polisi, andikia county commissioners memo ndio ikuwe official. Juu sasa hiyo inaweza attract vijana kutokea wakisema tunakuja kusaidiana na polisi, na wengine in that line wanaweza kuwa na intentions baya, uanze kuona mambo mengine yameanza ku happen, mambo mabaya. But so far so good. Murang'a ukituangalia vizuri, tulianza juu gavana wetu aliweka mikakati mingi, akafunga masoko ya Wednesdays na Saturday yenye inafanya watu watoke mbali kukuja kununua mandizi na nini, na amecontrol Murang'a vizuri. Yeah. Ukizunguka wewe kama mwakilishi wa vijana, kabla niwache uende, umeona kuwa tumeweza kuzunguka kwenye shed za bodaboda na pia mali vijana wanatuliwa kufanya biashara zao. Unaona kweli wengi wameweza kuweka mikakati ambayo inafaa kama kuosha mikono na kuweka sanitizers, kulingana na wewe? Kulingana na mimi Maura, na naweza taka ufanye hivyo practical. Kama ni mahali bodaboda zinabebea, kama ni stages, already tumeweka maji ya kutosha na sanitizers. Kwa hivyo unapata watu wakiingia kwa gari ya kwenda na kwenye wanaenda the locally wana sanitize. Kama ni kwa bodaboda wana sanitize. Kama ni bodaboda kutoka waziri announce maneno ya kujifunika, mask, at least wengi wa bodaboda utaona kwamba wanajifunika. Kwa hivyo Murang'a so far na siku sifu so good, na ndio maana nasema tusikuje kuambiwa kuintroduziwa mambo mpya ambayo itatrigger vijana waanze kutokelezea usiku wakidai kwamba wanasaidiana na polisi. Hiyo naona lazima ikuwe very officially na ikiwe cleanly communicated. Ndio. Nashukuru sana, asante kwa muda wako. Haya, kama umevyosikia kuwa hapa vijana wamejaza titi, na wanasema kuwa wako ready kushirikiana na polisi, wako ready kushirikiana na serikali wakisha kuwa wanaweza kupigana na ugonjwa huu katika kaunti ya Murang'a ili usiweze kusambaa zaidi. Na kurudisha studio. Shukran sana mwenzangu Martin Mwaura kutoka kaunti ya Murang'a. Kumbuka pia unaweza kusema nasi kwa kupiga simu, uliza swali au changia katika mada yetu ya leo. Nambari za simu zitawekwa kwenye runinga yako. Kwa hivi sasa pia nitende haki na kusoma mawili matatu kutoka mtandao wa Twitter. Calvin Gitonga anasema, why every time when we are in crisis or campaign, that's when youth are remembered, we lack proper policies. Shezeka anasema, tusiwe nchi ya kurushia lawama vijana, kazi yetu ni kukuza vijana. Kama hatujafanya kazi nzuri ya kuelimisha na kusambaza maarifa yanayofaa kuhusu ugonjwa, tusiwawekelee yoyote lawama. Sio vijana pekee wanakosea.
Na Eddie Ogingo anasema the government should provide jobs for the youth at these hard times. Kazi ni wanaweza tupatia kazi za kugawa mask, cleaning and distributing water tanks and soaps and sanitizer to the community. Ruth, nianze na wewe. Manake kama unavyoona tunazungumza, hata ukiangalia wengi ambao wamezungumza nasi na hata ambaye Ruth tulizungumza naye kupitia njia ya Skype, tunaona kwamba vijana bado hawajaridhika. Wanahisi kwamba wametelekezwa kwa muda mrefu. Dhana hiyo tutaibadilisha vipi? Sasa tuanze kujivunia kama vijana. Kubadilisha dhana hiyo, mwanzo kabisa ni kuweza kutilia maanani msemo ambao husema kwamba katika crisis, wakati ambapo kuna shida, hapo ndipo viongozi huzaliwa. Viongozi wengi wa kitambo na wa sasa wamezaliwa nyakati ambazo kuna shida na tatizo kuu kabisa. Kwa sababu wakati huo ndipo unaweza kuona kwamba hapa ndipo serikali labda haifikirii vyema, hapa ndipo wameshindwa na maarifa. Kwa hivyo mimi nijitokezee nikiona kwamba maarifa yangu ni mema zaidi ya mfano wale ambao wako kwenye uongozi sasa hivi, nitoe yale maarifa yangu. Kwa hivyo vijana tutakapotilia maanani msemo huo kwamba wakati wa dhiki ndipo viongozi huinuka, hapo ndipo baada ya corona hii ndipo tutaweza kuonyesha ulimwengu kwamba vijana kweli tunayo nafasi ambayo sisi hucheza. Hapo ndipo tutaweza kuonyesha serikali kwamba kuna need ya kuweza kuwa na mfano youth desks na youth offices katika kila county. Function ya vijana ni function ambayo sasa hivi katika nchi yetu iko bado kwenye national government. Na ni function ambayo ni kubwa sana kwa sababu vijana wako kila mahali, wako katika county zote. Kwa hivyo baada jinsi ambavyo tutaweza kuungana mkono na yale ambayo tutaweza kufanya wakati huu, ndio itaweza kupatia na serikali ile dhana kwamba vijana kweli ni watu muhimu na ni watu ambao wanachangia. Tusisahau kile ambacho mimi huwa sipendi sana ni wakati ambapo vyombo vyetu vya habari au viongozi wetu kuweza kuleta ile dhana kwamba vijana hawawezi fanya chochote, vijana hawawezi ungana. Tumeonyesha miaka ambayo imepita kwamba tunaweza ungana. Wakati ambapo kulikuwa na vita vya mwaka wa 2007, ni kina nani walianza kusema kwamba tuwe na amani? Ilikuwa ni vijana ambao walikuwa kwenye sanaa, wale ambao walikuwa musicians waliungana mkono. Kumbuka ile wakati tulikuwa tukisema wa Kenya pamoja, ule wimbo ambao ulituunganisha kama wa Kenya. Vijana tumeweza kusimama katika enzi zilizopita na sasa hivi pia ni nafasi yetu ya kuonyesha serikali kwamba kweli tunaweza simama. Kumbuka baada ya mwaka wa 2007, kulingana na zile jukumu au jinsi ambavyo vijana waliweza kujitolea, ndipo hata vijana waliweza kuwa kipengele katika katiba. Ikaweza sasa kwa mara ya kwanza tukaweza kukua recognized kama mojawapo ya demographics ambazo hawajazingatiwa kwa miaka mingi na serikali. Kwa hivyo tena wakati huu tuna nafasi murwa ya kuonyesha serikali tunaweza ungana. Ningependa kuwapa hadithi ya kikundi kimoja pale Homa Bay ambacho kinaitwa Invisible Hands, mikono fiche. Invisible Hands ni kikundi ambacho kimeanzishwa na rafiki yangu ambaye anaitwa Apollo John. Kile ambacho walifanya wakati ambapo corona ilitokezea, waliweza kugundua kwamba wale wazee na wale ambao wana ulemavu hawawezi kwenda kule sokoni kwa urahisi kwenda kununua vifaa au bidhaa ambazo wanahitaji. Kwa hivyo walianzisha kikundi na kutoa nambari ambayo ikiwa una ulemavu ama huwezi kwenda kule sokoni nyakati ambazo saa zinaisha, unaweza watumia ujumbe uambie kwamba mimi nahitaji nyanya, vitunguu au nahitaji dawa fulani, kisha wanaenda na bodaboda zao kukuchukulia zile ambazo unahitaji na wakuletee pale ambapo upo. Kazi yako ni kulipa tu na M-Pesa na kuhakikisha kwamba kila ambacho umehitaji kimeletwa. Kwa hivyo kikundi kama na ni kikundi ambacho kinaongozwa na vijana. Apollo John ni kijana na pia aliweza kunielezea kwamba wale bodaboda wa pale Homa Bay wameweza kuungana na wao mkono, wakasema kwamba iwapo mnahitaji bodaboda, sisi kile ambacho mtatupa tu ni mafuta ya kuweza kuweka kwenye bodaboda na tutawafanyia kazi hiyo. Na sasa hapo ndipo vijana, ukisikia vijana wakisema kwamba serikali inatuambia tuwe kipaumbele, lakini hawatupi zile fedha au hela za kuweza kuwa kipaumbele. Moja wapo ya hela ambazo labda kikundi hicho kingehitaji ni hizo hela za kuweza kuweka mafuta kwenye bodaboda hizo. Kijana mwingine tena ambaye anafanya kazi ambayo moja wapo ya huyu kijana ambaye anafanya alikuwa hapa kwenye studio. Ni rafiki yangu Shienze, aliweza pia kutoa masks, hizi masks za nguo. Na hapo ndipo vijana hao wanasema kwamba iwapo mfano vijana ambao wamekuwa kwenye for example tailoring, na usisahau vijana wengi sasa hivi ndio wako kwenye tailoring, waweze kupewa mojawapo kati ya zile fedha ambazo zimetengwa kupigana na corona hii, kati ya baadhi ya hizo fedha zipatiwe hao wenye wako kwenye tailoring, wapewe maagizo ya kutengeneza hizi masks na waendelee na kazi hiyo. Kwa sababu tukumbuke, iwapo virusi hivi vitaendelea na kweli kulingana na statistics vinaendelea, iwapo vitaendelea tutahitaji all manner of
joint efforts. Kumbuka swali ambalo yule kijana aliulizwa kwamba serikali inakuambia uuze shilingi 20. Lakini materials ambazo wametumia ile hela ambazo atatumia kuhakikisha kwamba masks zenyewe zimetoka point A mpaka point B, kulipa wafanyikazi wake. Kwa hivyo wakati ambapo serikali inatoa mipangilio, kumbuka kuna kwanga na mojawapo ya principles za funding katika serikali ambayo inasema kwamba funding follows function. Yani kutoa kwa pesa kunafuatilia function. Kwa hivyo kama function moja ambayo serikali imepatia vijana ni waweze kupigana na corona, lazima pesa kadhaa ziwekwe kando. Mfano mwingine ni kwamba sasa hivi mahoteli zimefungwa. Tunaambiwa kwamba hoteli zinaweza tu fanya nini? Kupeana delivery services. Mbona serikali isiseme kwamba mfano hoteli ambazo zitafungwa, muendelee tu kufanya kazi, mpike chakula, lakini kile chakula serikali itanunua chakula kutoka kwenyu, kuwapa mfano wale madaktari, kuwapa wale police officers ambao wanahakikisha kwamba curfew imeweza kuzingatiwa. Yani hoteli zifungwe, watu wawe nyumbani, lakini chakula kipikwe na serikali inunue kutoka katika hoteli hizo. Kwa sababu tusisahau kwamba iwapo tunapigana na janga hili, tutafika mahali kwamba janga hili litaisha na tutajiuliza janga limeisha kweli, lakini ekonomi yetu inaendelea kivipi? Kwa hivyo fedha kadhaa zitengwe kando. Wale ambao walikuwa mfano katika biashara za kutengeneza viatu au kuuza viatu, vijana wapatiwe fedha, waonyeshwe jinsi ya kutengeneza sanitizers, waweze kutransfer functions kutoka kuuza viatu na kazi ambazo walikuwa wanafanya sasa hivi ambazo zimesimama, waje katika industry ya kufanya nini? Kutengeneza sanitizers. Na swali jingine ambalo pia vijana wanajiuliza sasa hivi, na yule ambaye alihojiwa ambaye alikuwa akienda Bondo alisema kwamba yeye anaenda Bondo kwa sababu pale Kayole maisha yamekuwa magumu, rent ndio hiyo, landlord anataka rent. Kwa hivyo mojawapo ya ile 10 billion ambayo, kwa sababu serikali ilisema kuna 10 billion, ile 10 billion ambazo zilikuwa zimetengwa kando, baadhi ya fedha hizo ziende katika kuhakikisha kwamba landlords wanaweza keti miezi 2-3 bila kuchukua rent. Shida ya landlord sasa hivi, Wakenya wengi wanasema landlord wangu amekataa kupunguza rent, lakini utatarajia landlord wako apunguze rent iwapo yeye mwenyewe anazo ushuru ambazo anapaswa kulipa, mikopo ambayo alichukua ili aweze kujenga building ambayo unaishi kule. Lakini serikali ikisema kwamba mfano namba moja, tutasema zile ushuru ambazo unapaswa kulipa zisimamishwe kwanza, kodi ambazo landlords wanapaswa walipe zisimamishwe. Baadhi ya hiyo 10 billion iende katika kuhakikisha landlords wanaweza jikimu katika miezi 3 ili waweze kupunguza rent au hata kusimamisha rent kwa miezi 2-3, na Wakenya waketi nyumbani. Shida ya Wakenya ambayo inafanya Wakenya waweze kutembea wakati ambapo serikali inasema tuketi nyumbani au kwenda makwao kule ushagoni, kwa sababu anaketi anajiuliza baada ya mwezi mmoja sina rent. Na ukumbuke statistics ambazo zilitoka hata kabla corona ilisema kwamba 80% ya Kenyan population ni daily wage earners, yani ile fedha ambayo anapata mwisho wa siku ndio anatarajia. Na kuna wengine ambao ni daily wage earners lakini pesa yao huja mwisho wa mwezi. Yani anasema mimi msinilipe kila siku, mnilipe mwisho wa mwezi. Labda mwisho wa mwezi anapata pesa ngapi? 30,000. Hiyo 30,000 15,000 inaenda katika rent. Na sasa hivi hayuko kazini. Kwa hivyo hata hiyo rent hatapata. Ni nini kitamfanya huyo mtu akose kwenda nyumbani? Halafu swala jingine pia, serikali imetoa maagizo ikisema kwamba mfano watu wa bodaboda waweze kuwa na masks, wasibebe watu kadri ya kiasi fulani. Lakini tuliona kwenye mtandao wetu, na nadhani kwamba ilikuwa katika mojawapo ya Facebook page ya NTV, yule mtu wa bodaboda akisema kwamba wale mapolisi ambao wako kule Kisumu wanawaambia sisi mtupe kile ambacho mnatupa kila siku. Kwa hivyo inamaanisha ndio waweze, na unajua kile ambacho wanapeana kila siku ni nini? Ni hongo. Na hiyo hongo wanaitoa katika profits ambazo wametengeneza. Sasa hivi hata hawana profit. Basi unasema kwa jumla jamii iko na shida. Kwa hivyo jamii kwa jumla iko na shida. Pale ambapo tunaambiwa kwamba watu wa bodaboda waweze kuwa na masks. Mtu wa bodaboda tulikatiza roof kidogo tu. Nitakatiza tu kidogo ndio nimlete Gerald tuzungumzie jamii na wazazi. Jukumu lao ni gani katika kuhakikisha kwamba vijana wanawajibika, kama ni kukaa nyumbani, akae nyumbani? Kwanza nimekuwa nikiona mtandao wa kijamii especially Facebook, and ni dhahiri ya kwamba vijana hawasikizi mambo ambayo inasemwa na serikali ya kwamba mkae njia fulani, mkae hivi. Kuna shida kubwa kati ya vijana na serikali. Hawana imani kati yao na wanasikia ni kama serikali inawapumbaza. Hata hiyo wito wa kwamba kujeni tusaidiane ni ya kupumbaza. Na kabla sijafika hapa mambo ya jamii na mambo ya wazazi, muona zile habari ambazo zimekuja kutoka kwa Ruth ambaye ule the lady was speaking, na yule mwingine ambaye anatengeneza masks. Serikali imetoa wito ya kwamba vijana kujeni mtusaidie kupigana na ugonjwa. Kuna vijana kama ambao wamekuja wamesema wanaweza tengeneza masks. The government imepata grant ya World Bank
ya kupigana na coronavirus. Imepata grants kutoka kwa nchi zingine ambazo imesema kwamba kama China, hizi zingine ambazo zimetoka kwamba ndio hizi hela tumieni kupigana na ugonjwa huu. Serikali imechukua hatua gani kuweza kununua hizo bidhaa kutoka kwa vijana? Nimesikia ndugu yetu hapa amemuuliza kama anafuata zile sheria za serikali katika kutengeneza zile mask. Na hakuja kuwa na proper guideline in terms of production of this mask. The government, as we speak, is tendering for purchase of masks en masse. Kuna zile mask ambazo zitaenda counties, 47 counties. You can imagine what the number of those masks are. It means zingine pia zitatoa kutoka ng'ambo, labda China. Kuna vijana ambao mwaita kwamba kujeni tufanye production. Ule kijana amesema kwamba hizo hizo hiyo mask na shilingi 20. And it makes a lot of sense. Hawezi ambia vijana kujeni tusaidiane when the youth have come out to innovate. Na wakatengeneza mask, unawaambia usiuze na shilingi 100. Production cost ya mtu labda ni 80 shillings. Inafaa tengeneza profit kidogo. Kumekuwa pia na mwingine niliona jana kwenye mtandao wa kijamii akisema kwamba anaweza toa teknolojia ya AI ambayo uliona ilitumika sana China. China ilifaulu kwa sababu iliweza kuprogram identification ya kila mwananchi wa China. Na ikianza kuja kama Ngoiri leo ako na symptoms ya COVID-19, anakaa vipi? And those AI systems could pick up and say, mtu mwenye ambaye anatembea kwenye street, they can pick up and say huyo mtu fulani ana exhibit ama anaonyesha zile symptoms za ugonjwa wa COVID, na angeweza kuwekwa kando na kutengwa. Kuna kijana amejitolea na akaweka kwenye mtandao wa kijamii, kuuliza waziri Mutahi Kagwe, ametumana huyo kijana aitwe kwenye, we have not seen a press conference. We would be happy kama tunaona ya kwamba Mutahi anachukua hiyo hatua pia, alete vijana ambao wanafanya ufumbuzi. Awalete pamoja. Yes, na bila shaka tutajaribu kama vile walisema wale ambao walipona, tulete pia vijana ambao wanafanya ufumbuzi, wale ambao wanatengeneza mask. Na tuseme kwamba this is support we are giving them. We are giving them a stimulus fund ya kuweza kuwezesha kutengeneza zile vifaa mask kwa wingi. Na wale ambao wako kwenye teknolojia tunawapea support. We have an ICT ministry. I've been seeing the ICT minister akiwa pale. Nataka ujibu swali langu kisha ndio tuelekee Kisii kwa Janet. Ajaleta hiyo shughuli ama hajaweza kupea nafasi vijana actually ya kupractice. Mambo ya kijamii, it's a client to everyone. Na ukiona zile nchi ambazo zimefaulu kupigana na ugonjwa, ni nchi ambazo ziko na a deep ownership ama a deep patriotism ama ile uzalendo wale ya juu. Ukiona kama Tanzania leo Rais Magufuli akisema kila mtu akae nyumbani atakaa, kwa sababu kuna vile jamii imeweza kujengwa kwa muda mrefu. Mambo ya character uweze badilisha na siku moja. Corona iweze badilisha character wa Kenya milioni 40. It's a system that we need to start building up. Na wazazi pia, umeona wazazi wanapeleka watoto wako parks wanacheza ama wako kwenye street huko, ama unaona watoto kwenye estate they are busy skating on the roads ama huko kwingine. So we have a responsibility also ya kwamba tumwangalia vijana na watu wadogo ambao pia they need guidance. Kuna wazazi, wewe ni mzazi una watoto, unawaruhusu watoto waende wacheze kule nje. Umeambiwa utoe watoto shule sio kwa sababu ni holiday, ni kwa sababu kuna ugonjwa. Unaambiwa okay, nikaeni nyumbani. Then you take your kids, unawaruhusu waende wacheze, wengine wanaenda kwenye malls kuzunguka as much as the malls are empty. Then it means we have a problem not only for the youth but as a society in general. Vile umesema kwamba mambo ya tabia sio ya watu fulani, ni kwamba Kenya nzima tuko na shida ya kitabia. Hivyo basi unasema ni wakati umewadia sisi wenyewe kuanza kujiangalia kwa undani na kujiuliza maswali, uzalendo uko wapi na kwa nini wengi hawafuati maagizo ya serikali. Lakini kabla hujaendelea, nataka tuelekee katika kaunti ya Kisii, tuungane naye Giant Nyamwamu kisha turejea hapa Nairobi. Naam, niko katika kaunti ya Kisii na ndivyo hali ilivyo hata katika kaunti ya Kisii. Watu wanaendelea kufuatilia yale maagizo ambayo serikali kuu imesema, na vile hawa vijana waliambiwa ndio nguzo ya jamii na wanafaa wawe katika kipaumbele ili kulinda jamii na kuwa katika ule mstari wa mbele ili tuweze kujikinga na huu ugonjwa wa virusi vya COVID-19. Hapa Kisii siku mbili zilizopita kaunti ya Kisii iliweza kufanya usafi kwa masoko na mji mkuu ambapo walinyunyizia zile madawa za kuweka ule usafi na kuua vile virusi vya magonjwa yote ambayo yanaweza kuwa pale. Leo niko na kijana ambaye ndiye amesimamia wizara ya vijana hapa Kisii, CC wa Youth, Culture and Social Services. Ni kijana ambaye tunaenda kuzungumza naye ili aweze kunieleza ni mikakati ipi wameweka ili
ili kuwezesha vijana wawe katika mstari wa mbele katika kuona kama huu ugonjwa, huu virusi vya COVID-19 havienei katika hapa mashinani katika mji huu wa Kisii. Nitaenda kuongea na kijana ambaye amesimamia wizara ya vijana hapa Kisii. Naam, nashukuru. Kwa majina ni Duke Mainga HT. Mimi ni waziri wa vijana katika kaunti ya Kisii na mambo ya utamaduni na michezo. Nimeshukuru sana kuwa hapa leo na ningependa kusema ya kwamba sisi kama kaunti ya Kisii tumejitahidi vilivyo. Tumejaribu kung'ang'ana. Mji wetu wa Kisii ambao umejazwa na vijana ambao ni wengi wamepata kufuatilia yale maagizo ambayo serikali kuu imepeana. Lakini tatizo kubwa ni kwamba kule mashinani vijana wetu wengi wanasumbuka na mambo ya ignorance. Kunahitajika kuwa na civic education, we invest more in civic education kwa sababu wengine hawajaona ili janga kuwa kubwa. Wengine ukiwaeleza, ukiwaambia mnafaa kuwa nyumbani, mnafaa kuwa na mask, wanazidi wakiuliza, unatuambia tuvae mask ama tununue mask, na sisi wenyewe hatuwezi tukakidhi hata mahitaji ya chakula chenyewe. Na nikiongea kufuatia yale mambo ambayo waziri Mutahi Kagwe alisema, nataka niseme ya kwamba imefika wakati sasa hata baada ya hii COVID-19 tupate kuangalia, tugundue ya kwamba vijana ndio wanaweza kusukuma gurudumu la nchi mbele. Isikuwe wakati wa tatizo ndio vijana wanaitwa wakuje wafanye nini? Wasaidie hapa na pale. Kama vijana wangekuwa wamewezeshwa, wako na nguvu, wako na kazi, wangekuwa nyumbani sasa hivi wakiwasaidia wale wa mama zao na baba zao na babu zao ambao wamezeeka, hawawezi wakakidhi mahitaji yao. Naam. Haya, katika kutumia mitandao ya kijamii ungeweza ambia aje vijana? Nimefurahia sana. Ukiangalia hizi siku ambazo zimepita ambazo watu wamekuwa kwenye karantini, ni kwamba wamekuwa na muda ama wakati mzuri zaidi wa kupata kujiendeleza. Nimeona wengine mitandaoni wameanza kuonyesha talanta zao. Nimeanza kuona wengine wameanza kusaidia kukumbusha watu, wakati umefika wa kuelekea wapi? Kule nyumbani. So ningependa kuomba vijana wenzangu, tafadhali, huu ndio ule wakati ambao tunahitajika sisi wote, kwa maana ili janga si la serikali peke yake, ni la nchi mzima. Sisi wenyewe tulimo kule ndani. Tutumie mtandao vizuri, tusije tukaanza kuchochea, kudanganya, kuleta uongo, na sometimes tusianze criticize government mapema. Tujaribu kuhakikisha ya kwamba ile information that we are sharing in social media ni information yenye ukweli na haki, ili tusije tukawatarisha ama kuleta confusion katika nchi yetu na kaunti yetu. Shukran sana. Na labda vijana nao wanaendelea kuagizwa hata michezo ile inaitwa indoor games wanaweza kuwa wanajishughulisha nayo ili wawache kuwa wanatangamana hapa nje. Vile waziri amesema hapa wanaendelea kujitahidi kufunza vijana sana sana pale mashinani. Ndio kuna tatizo, hawa wa town wameelewa kidogo kidogo, wanaendelea kufuata maagizo. Wa mashinani ndio wana maswali mengi pale. Kutoka kaunti ya Kisii, ni hayo kwa sasa. Asante sana Janet, na maswali ni mengi tu ambayo wanaulizwa na vijana na wengine wengi ambao ni wadau katika masuala haya, na shukrani kwa mazungumzo hayo na waziri ambaye anashughulikia masuala hayo katika kaunti ya Kisii. Na swali ambalo tulikuuliza mtazamaji katika mjadala wetu wa siku ya leo ni vijana waitikie vipi mwito wa serikali wa kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona, na kuna kauli mbalimbali hapa. Namuona Chiza Kenya anasema kwamba vijana wanahitaji wizara yao, manake wao ni 75% hapa nchini Kenya. Abdalla Mdambo anasema kwamba janga la corona lilituangukia kigafla, hatukuwa tumejipanga, kwa hivyo serikali ingetuwekea vifaa vya kujikinga au njia mbadala ili tuendelee na kazi, kwa sababu vijana wengi hatufanyi kazi na akiba inaendelea kuisha. Baadhi Kenya tu hapo kizungumza, kuna Jamala Ochola ambaye anasema kwamba ikiwa wakati wa kazi ni wazee wanaaminika, ikiwa wakati wa janga ni vijana. Analalamikia hali ilivyo nchini. Omar anasema lau serikali ingekuwa inakumbuka mtu wakati wa shida, basi tungesaidiana. Gideon Washira anasema naona tungoje BBI ishe. Na Kisiangani Kena anasema tubadilisha hali ilivyo kwa sasa, kwamba pesa kwa wazee, kazi kwa vijana, na hisi kwamba vijana bado wamesahaulika. Na tamalizia na Sila Lagat ambaye anasema kwamba sisi hatuko kwenye serikali, hatuna uwezo, hatuna kazi, tunatumika vibaya wakati wa kampeni, kisha nyakati ngumu tunahitajika sisi tuwe mstari wa mbele. Ndio kauli yake huyo Sila
Lagat. Na tulikuwa tuseme na mbunge kwa laini ya simu na alikuwa tujibu maswali haya, sijui wapo anapatikana ama ndo hivyo amesepa. Basi ndo hivyo, kama alivyosema mwenzangu Jane Ngwiri, imekuwa vigumu kuwapata baadhi ya hawa viongozi kusema nao, kujibu baadhi ya maswali kama anaulizwa Nasira Lagat kwamba kama vijana tunatumika sana wakati wa kampeni, tunahimizwa tujitokeze katika mikutano, lakini wakati kama huu basi viongozi wetu tuwaone. Na sisi sasa bado ndio tunahitajika tuwe mstari wa mbele, lakini baadhi wamelichukulia swala hili vizuri na wanasema ni muhimu, manake kila kijana ana mzee nyumbani ambaye anafaa kumlinda, ambaye anamtegemea. Je, najua kuna dakika chache ambazo zimesalia, pengine tusikie kauli za wageni wetu tukielekea kumalizia. Naam, shukrani sana mwenzangu Dan Mule, umesema vyema hapo. Unajua kila siku wanahabari tunalaumiwa kwamba tutafuti wanasiasa kuzungumza nasi. Umesikia hapo kuna waheshimiwa ambao tumewatafuta hata kwa njia ya simu na wameingia mitini na sasa wamekuwa wateja. Ndio viongozi uliochagua na sio mimi nilichagua Jane Ngwiri ama NTV. Jara, na pia unazungumza hilo, mbona viongozi hasa vijana wako wapi? Maana ikifika wakati wa siasa hao ndio watajitokeza kuambia vijana twendeni. Sasa hatuwaoni kuwapa tishati. Nakwambia, unajua alikuwa anasema kwamba kuna post ambayo alikuwa ameweka kwenye mtandao wa kijamii ya Facebook last week, nikasema kwamba tunaishi kwenye nchi ambayo inawezekana kumpea kila mwananchi t-shirt na kofia ya campaign, lakini ni vigumu kuwapea mask, ni vigumu kuwapea sanitizer, ni vigumu kuwapea matibabu wakati wa ugonjwa kama janga kama hili. Na hata kutumia mitandao ya kijamii, unaweza kwenda ukajirekodi ukasema hivi jinsi ya kunawa mikono, jinsi ya kutumia mask. So I think there's a bigger problem kwa mambo ya responsibility, hata kwa leadership. Umekuwa ukituambia hapa vile umekuwa na ugumu sana kuweza kuwaita viongozi waongelee mambo ambayo yanaendelea kwa sasa hivi. Wakati ilianza ilikuwa rahisi kwa sababu ilikuwa siasa tu. Serikali haifanyi, kukashuka level ya pili ya kwamba tuchukue pay cuts kama wafanyikazi wa serikali. That is what the problem started. Ya kwamba unaambiwa Jane Ngwiri, take responsibility. Sio siasa tu ya kupiga kusema corona hivi, take responsibility. Na je, hapo ndipo tatizo liko, ndipo vijana pia wanasema mbona mimi nijitokeze? Kwa sababu unaona ya kwamba unajua Jane, kuna shida kubwa kwa sababu wanasiasa kwa sana ama viongozi ambao tuko nao wanaogopa kuchukua responsibility ama kusacrifice what they have to ensure that their people are running well. Kama aileti campaign mileage ama political mileage. Wale watu ambao mnasema wanapana sanitizer, jina ni kubwa kuliko sanitizer yenye iko ndani. Everyone is wrapped up in a politician's name. Chupa mzima. So kama mwanasiasa aoni kile kitu ambayo ana benefit directly, then there's a problem. Kitu ya pili ni ya kwamba wale watu hakuna kitu wanafanya. Nilikwambia mara ya kwanza wakati shule za nasari zilikuwa zinafunga shule, hata bunge pia ilikuwa inafunga. Instead wangebaki walete policies around the corona, mambo ya stimulus programs, mambo ya protecting the SME sector, mambo ya budgeting, zile pesa ambazo zimeletwa na World Bank. The parliament was the first one to close during corona pandemic. So it tells you, na imeleta hii ugonjwa pia imetuonyesha kwamba kumbe the most useless population in this country are the politicians. Because as we speak right now, the politicians and the people who have not taken even a single responsibility. Na ningeomba tu hata kama uko ndani ya NTV na unawakashifu, lakini but I'm telling you the truth because you have experienced it yourself directly. Umewaambia kujeni hata kwenye Skype, hata kwenye simu. Na mtawapa fursa pia hao kujitokeza na kuzungumzia, lakini mada yetu leo ilikuwa kuhusu vijana. Sasa vijana na ungependa uwajibu baadhi ya vijana ambao walisema nasi, wanasema kwamba sisi hatuko kwenye serikali, lakini tunataka kupata suluhu, kusonga mbele. Maana hatuwezi kulalamika kila wakati. Unajua suluhu, Ngwiri, it's supposed to be long term. Suluhu sio suluhu ya sasa hivi, alafu kesho tumerudi kwenye hiyo shida. Ukiangalia kwenye mvumo ya training za shule za technical institutes, haijazingatia sana mambo ya uvumbuzi. We need to get there. Mambo ya cylinders za gas ambazo tulikuwa tunaongelea maneno ya kutengeneza hizi oxygen cans. It's something we could have done locally. Lakini what we are doing in our schools, curriculum inaweza kutrain watu kwa blacksmiths. Sio wavumbuzi. Si watu ambao wanaweza sema leo tunavumbua tufanye kitu fulani preventive. So I think we need to invest in the youth first of all. Invest in the youth and also invest in training the youth to be useful. Right now ukiambia mtu kuja tusaidiane, mtu ambaye alisomea shule mambo ya management, there's nothing he can come and do. The banks are closed. The business zimefungwa. So ukiita mtu kama huyo, there isn't much they can offer. Lakini kama tuko na system ya training ya vijana kama NYS, it is not training them to be reliable, self-reliable. Inawapa kwa ile training ya kwamba they come out like policemen and guards. And that's why most of them wanakuwa employed kwa security firms and all that. But we need to ensure that we instill first discipline kwa watu na pia kuinstill ile innovation
ya kwamba mtu anaweza kuja na asema hata siku ya leo tungekuwa tunapigana na hii mambo, tungekuwa na sanitizers ambazo zimetengenezwa na vijana, and the government comes and puts in money as a stimulus program kuensure kuwapea nafasi ya kufanya nini, ya kuweza kujiendeleza na pia kuleta suluhisho kwenye shida kama ile. Mambo ya vijana hatuwezi kusema leo tutakashifu vijana kwa sababu hawajakaa kwa njia fulani. Inaanza na serikali. The government needs to start taking responsibility for its population. When you take responsibility, it means you're putting people in a place where they can be useful. Ambao wanaweza kuwa watu ambao wanaweza saidia kwa wakati kuna shida. Lakini ikiwa uko na vijana wengi at 75% asilimia 75 ambao hawezi kuja wakati unawahitaji, inamaanisha tuko na shida. Kuna wengine wamesema ambao the only responsibility tuko nayo kama serikali, kama vijana, tupewe bundles. You get it? So I think we have a problem. Tuko na shida kubwa, na inaanza na serikali iweze kuwapea vijana nafasi ya kujumuisha ama kuparticipate in terms of moving the nation and building the nation. Ruth, kile ambacho ningependa kuanzia ni kwamba nikirudia ule msemo ambao nilisema, wakati wa janga, wakati wa shida ndipo viongozi hujitokeza. Tusiwe wale watu ambao watakuwa tu kazi yetu ni kukashifu, kulaumu, kulia, kulalamika. Sasa hivi ndio wakati wa kujiuliza kwamba tunawezaje weka kando zile lalama zetu kwa sasa na tujitokeze kama kundi ambalo linaweza toa mashauri, kundi ambalo linaweza kuwa na solutions katika wakati ambapo kuna shida. Kuna swali moja ambalo acha tunikatize tu kidogo, maana naelezwa tuko na mbunge Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu ambaye ni mbunge kijana. Kama unanipata mheshimiwa, karibu sana katika NTV. Sasa tunazungumzia kuhusu mchango wa vijana katika vita dhidi ya corona. Wengi wamekuwa wakiuliza viongozi, vijana mmekuwa wapi? Wewe mwenyewe umekuwa wapi? Hello Ndindi Nyoro, kama unanipata? Hello? Hello, unanipata mheshimiwa Ndindi Nyoro wa Kiharu? Yes, nakupata. Naam, tunazungumza katika NTV. Sasa tunauliza mchango wa vijana katika vita dhidi ya corona, na tumekuwa tukiulizwa na wengi, wabunge vijana wamekuwa wapi? Wamekuwa wakifanya nini kusaidia katika vita dhidi ya corona? Wewe mwenyewe uko wapi? Umefanya nini? Mchango wako umekuwa gani? Mimi kwanza nimekuwa nikisaidiana na watu wa Kiharu, kwa sababu naelewa ya kwamba hata kama tunaitwa viongozi vijana, kila mtu ako na eneo yake, I mean his own constituency. Na kwa hivyo even before we participate nationally, ni vizuri kwanza mtu anaanza kwenye kuchaguliwa, kwa sababu hapo ndio kuna maana kabisa katika uongozi wake. Na mimi nimekuwa Kiharu tukisaidiana na watu, na pia nilisema ya kwamba mshahara yangu yote 100% itaenda kusaidia watu wa Kiharu ambao wameathirika sana na hii janga ambayo iko, kwa sababu as you understand, hata kama tunaiangalia in the health perspective, even in the economic side, watu wengi sana ambao mapato yao ni ya chini na watu wengi sana ambao mapato yao ni ya hand to mouth wanatumia ile kitu wanaweza kutengeneza hiyo siku, ndio wengi sana kwa wale watu tunaongoza. And therefore I pledge my whole salary that will be going towards helping in terms of foodstuffs, in terms of gears that are needed kwa watu wa bodaboda, kwa watu wa kawaida, ndio tusaidiane na hiyo namna. Na mheshimiwa, umesema hapo kwamba umekuwa Kihara. Je, vijana wa huko umewasaidia vipi? Wewe mwenyewe kando na kutoa mshahara wako, hao wanahusika vipi katika mchango huu wa vita dhidi ya corona? Wengi na sana nimesaidiana na wenye wanaona watu wengi kila siku kwa zile kazi wanafanya, wanaendelea kuwahimiza na kuwaeleza ya kwamba ni vizuri tuendelee kufollow vile tunaambiwa na especially the Ministry of Health. Tuendelee sana keep social distance na kuendelea kila wakati kunawa. It has actually now become subconscious ya kwamba ukiendelea, ukiona maji unanawa, ukiona ingine unanawa, na I think that is a very good thing, na sana inatagiwa na vijana, kwa sababu kama ni watu ambao wanafanya kazi sahihi kwa bodaboda na kwingineko, watu ambao wanahudumia watu wengi, wanapata wengi ni vijana. Lakini kwa sababu naelewa where you are coming from the pressure that was done by the CS,
na akahimiza vijana waendelee kuchagia katika hili janga. And I am sure the basis on which you picked on this topic is based on the response we got from the young people of this country. Na nilisoma zingine unasoma unacheka, zingine unaona wanaongea ukweli, kwa sababu ni vizuri kukiwa na janga kama hii tunachagia kama vijana. But also in the time of normalcy, serikali inakumbuka ya kwamba vijana ndio wako takwimu ya juu sana katika population ya Kenya. And it's also very important that we tap on the energy of the youth when we have such kind of things that are negative, but also when normalcy comes in and we have a country that is functioning properly. Tunakumbuka ya kwamba hii nguvu ya vijana ndio pia sana tunafaa kuangalia maneno ya appointments za serikali na pahali ambako tunataka nchi iende mbele. We need to tap on the energies of the youth, especially on such a time like this, but also kukikuwa ni maneno iko mzuri katika nchi ya Kenya, kuna waziri wanataka kuchaguliwa pahali wa CS, EASs, tunakumbuka ya kwamba vijana pia ndio wako wengi and they also deserve these positions by virtue of being the majority in this country. Mheshimiwa, tuko na kijana hapa ambaye anafahamika kama Ruth Ambongo ambaye ni kiongozi wa vijana Nairobi. Ako na swali angependa kukuuliza. Mheshimiwa, swali ambalo ningependa kuuliza ni kwamba mojawapo ya majukumu ambayo yamewekwa katika katiba yetu ya waheshimiwa haswa wabunge ni kwamba mnapaswa kuenda kwenye bunge kuzungumzia masuala yetu, na kuu kabisa kwamba mnapaswa kushikilia serikali na vitengo kadhaa vya serikali accountable. Swali ambalo Wakenya vijana wanajiuliza ni kwamba kuna pesa ambazo zilikuwa zimesemekana zitatengwa kando, na pia kuna zile pesa ambazo tumeelezwa kwamba serikali imeweza kupewa. Ni majukumu gani au ni mikakati ipi ambayo mmewekelea kuhakikisha kwamba pesa hizo hazitapotea? Kwa sababu kama Wakenya tumekuwa na ile shida ya kwamba kila wakati pesa zinatolewa, baadaye janga likiisha tunaambiwa pesa zilipotea. Na pesa hizo ni mpangilio ipi ambayo mnayo kuhakikisha kwamba kadhaa ya pesa hiyo au kadri ya kiwango fulani cha pesa hizo zinaenda katika kusaidia hawa vijana ambao kweli mmesema ni idadi kuu? Mwisho kabisa, vijana wamekuwa wakijiuliza, swali la mwisho kabisa ni kwamba vijana wamekuwa wakijiuliza kwamba iwapo sisi ndio idadi kuu kabisa ya vijana, mbona nyinyi kama mawakilishi wa vijana au nyinyi wawakilishi ambao bado ni vijana hamjawahi peleka mswada wa kuhakikisha kwamba kuna wizara ambayo inahusika na masuala ambayo yanahusu vijana kabisa, haswa wizara ya vijana? Can I go ahead? Endelea mheshimiwa. Both questions ni maswali ambayo ni mzuri sana, na ningetaka anze na hii ambayo amemalizia nayo. And from where I am ideologically, even if tuko na department ambayo ina deal na vijana katika nchi ya Kenya, matakwa ya youth wa Kenya and our grievances and our participation cannot just be limited to wizara moja, wizara ya vijana. Kwa sababu kama vijana ndio wengi, then it is defeatist for us to actually insinuate ya kwamba tukipewa wizara ya vijana then tumeangaliwa. What am I trying to say? The people who are the minority are the ones who should have wizara. Ikuwe wizara ya watu ambao sio vijana, kwa sababu they are the minority. Otherwise, we should be dominating all the other departments na wizara zingine zote. Kwa sababu kama sisi ndio wengi, basi inatakikana ya kwamba ukienda wizara kama ni ya masomo, watu wengi ambao wako kwa masomo katika nchi ya Kenya ni vijana. So viongozi wa hiyo wizara pia wanafaa kuwa in several levels of governance in the ministry. Inafaa kuwa na vijana wengi. Ukienda katika ukulima, ukienda katika transport, most of the people in terms of the clients and the stakeholders are the youth. So even if we may demanding and also thinking we need a ministry for youth, I think also we need to look at the other bigger picture. Other than the Ministry of Youth, we have so many other ministries. We should be dominating them, because the biggest stakeholder and shareholder in the Republic of Kenya is actually people about tunajiita vijana, people who are 35 years and below, and also the youthful who are around 45 and below. Nikiendelea kwa hiyo ingine ya pesa, sijaelewa ya kwamba ni pesa ngani ilikuwa imetengwa,
kama ni kwa hii maneno ya hii janga, ama ni zile pesa huwa tunatoa ya vijana kujisaidia. Lakini ningetaka niseme kama mimi kiongozi, nimeona kuna pesa inaitwa Youth Fund, na pia nimeona kuna pesa inaitwa Women Fund. If I compare both funds, Women Fund is very efficient. Kama Kiharu, kila mwezi tunapeana kama 3 kwa wasichana na kwa mama wetu. Lakini nikiangalia Youth Fund, imekuwa na changamoto sana maneno ya management hiyo pesa from Nairobi. And maybe that is why the ministry involved iliona ni vizuri watenge ama wachague watu wengine wakuwe katika Youth Fund board and probably. Asante sana mheshimiwa, alikuwa anazungumzia fedha zilizotolewa kwa hili janga. Kwa hili janga. Ndio. Kama ni kwa hili janga, kuna vitu mingi ambazo rais alisema. Na vile unaelewa ya kwamba Kenya is a very bureaucratic country. Rais akisema kitu lazima ipitie bunge kama inahusikana na budget. Asante sana mheshimiwa, tunatumai kwamba tutakuona katika mitandao ya kijamii. Mara ya mwisho tulikuona na naibu wa rais umepigwa picha kwenye gari. Tunatumai sasa tutakuona ukieneza ujumbe kwa vijana kuhusu mchango wao katika vita dhidi ya corona. Manake muda umesonga sana, nataka tu niwape fursa mtoe maneno yenu ya mwisho kuhusu mada yetu ya leo. Nitaanza na Bitok, alafu kisha umalizie kwa ufupi tu. Kwanza tumesema yale mambo ambayo serikali imekosa kufanya. Na jambo langu la mwisho kusema ya kwamba nataka kushukuru Mutai, kwa sababu Mutai ameonyesha uongozi na ukomavu hali ya juu. Ameweza quarantine emotions kando na kuweza kudeal with issues as they are. So he has done well as a leader. And niliona juzi kumba alijaribu kuwa governor kule Nyeri. How he did not become governor, I don't understand. Sielewi, kwa sababu ameonyesha uongozi wa hali ya juu. Kuna watu wengine wameshika ministries tofauti ambazo pia umeona wamekuwa wakishikana na issues kwa njia ambayo haifai. Tunaendelea hata we end up fighting more, kupigana more kuliko hata kuweza kwa issues ambazo ziko. Amempa pia nafasi kijana the lady Mwangangi, the CAS. Amempa nafasi ya kuweza kuendesha shughuli yote ile shughuli yote ya COVID-19 updates. Na inaonyesha kwamba kwa kweli vijana wana uwezo wa kuweza kuendesha kazi za serikali. Ni vile tu hawajapewa nafasi ya kuweza kuonyesha umahiri wao. Na pia nataka kuomba serikali ya kwamba iendelee kutoa support kubwa kwa vijana. Appointments. Nasikia ndugu yangu Kiaru mbunge amesema ya kwamba wale watu ambao wako kwenye serikali wengi ni wazee, vijana hawajapewa nafasi. So nafaa tujiulize pia ni nafasi ipi ya vijana kwenye serikali ambayo tunaweza kuwapea. Ikifika wakati kama hii, wakati tunaitana vijana, tuwezi kuita vijana kutoka nje, kujeni. Vijana wako ndani tayari. Wako ndani tayari. Wanafanya kazi. Kitu kingine ya mwisho tu, nataka kuomba ya kwamba huu ni wakati wa kuwa wazalendo kama Wakenya. Na tuelewa kwamba hiyo si vita ya kisiasa ama vita za chuma na panga. Ni vita za ugonjwa ambazo uweze jikinga nayo kama utajitokeza pale nje. So tukae nyumbani, sanitize, wash your hands, na social media pia tuanze kuspread more positive news and more positive messages to the government. Na pia when you hold the government accountable, let's do it positively. So kwa ufupi kabisa tafadhali. Kwa ufupi ningependa kusema kwamba serikali iwe na imani na vijana, na imani yenyewe iweze kudhihirishwa kulingana na ile mikakati ambayo wataweka. Mojawapo ya mikakati ni kuhakikisha kwamba zile biashara za vijana ambazo zimefungwa sasa hivi waweze kufanya kile kinachoitwa replacement. Wawape fedha, waendelee na masuala kuleta uvumbuzi katika masuala ambayo yanatukumba sasa hivi ambayo ni ugonjwa. Pili kabisa, wale wasaidizi wa mawaziri ambao waliteuliwa juzi, haijapita hata miezi miwili, wasaidizi wa mawaziri ambao ni vijana waweze kutupa mwelekeo. Mfano katika education waweze kusimama na tuambie tunaenda wapi. Na yule msaidizi ambayo ningeweza kuangazia sana ni yule wa ICT ministry. Sasa hivi dunia inaenda katika sehemu au tunaenda katika ule mfumo wa kuhakikisha kwamba tunafanya mambo yetu kutumia teknolojia. Kwa hivyo ni mifumo ipi ambayo wameweka pamoja ili kuhakikisha kwamba wanaungana na universities, kuungana na wale wanafunzi ambao wako kwenye ICT, wale ambao wanafanya courses za ICT, watutolee zile applications za kuhakikisha iwapo janga hili litaendelea,
essential services tutazipata vipi iwapo janga hili litaendelea? Contact tracing applications za kuhakikisha kwamba contact tracing imeweza kufanyika. Kenya ilikuwa ni mojawapo ya nchi ambayo iliongoza katika mobile money transfer. Sasa hivi dunia nzima inatumia mobile money transfer. Kwa hivyo waweze kutuamini kwamba tunaweza kuja na application au uvumbuzi ambao utatusaidia kuendelea ekonomia. Asante sana Ruth pamoja na Gerald. Sila la kuongezea manake muda umenipa kisogo. Ken Mijungu baba mzima ameingia studioni tayari kunifurusha. Nasema shukrani sana kwa Ndindi Nyoro pamoja na wote waliochangia katika mada yetu ya leo. Kwa heri, naitwa Jane Ngoiri. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Life is like those uphill rides that you are so good at. All of us face that opposition. So have you ever had one of those experiences where God gives you a blatant message? God doesn't go around talking to people. I've never seen a miracle. God, please tell me what's wrong with my son. He wants to heal you. Trust and believe. Trust and believe. Heaviness and a burning inside. It could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Usingoje hadi dakika ya mwisho. Pimwa kwenye hospitali ya serikali. Matibabu inapatikana bila malipo. TB inakinga na tiba. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Through the automated parking system, you can now pay for parking in 3 stress-free ways. Using M-Pesa through the USSD code *486*12#, or using cash at the CAPS payment points located in the parkings, or using your preloaded CAPS A card. No payment will be done at the exits. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains kimateki. Kama chef, kazi yangu anasimama mchana yote.
kuchoka nayo. Hii mattress imetengenezwa na technology ya pocket springs. Ukilalia zina fit na mwili yako, kukupatia perfect support. Ebu harakisha nunua yako. We encourage our students and counterparts from both tertiary and higher learning institutions to become advocates for coronavirus prevention and control at home and in their communities. We appeal to you to practice safe hygiene to curb the spread of the coronavirus. Rinse your hands. This message was brought to you by the BOG Rift Valley Institute of Science and Technology. Arvist, technology for industrialization. Send M-Pesa up to 1,000 Kenya shillings for free. Avoid contact with paper cash. Safaricom is for you. This is NTV. Live from the Nation Center, this is NTV at 1. My name is Ken Mijungu with a quick news update for you. And the Office of the Director of Public Prosecution wants Kilifi Deputy Governor Gideon Saburi locked up at the Manyani or GK prisons for 14 days as the police conclude their investigations. The DPP has further requested the court not to release Saburi on grounds that he still needs to be isolated for more days and kept away from going to his home county for fears of his security. The county session is still going on and Kevin Mutai is following the proceedings and we'll be speaking to him. But first, let's listen in. Andona, what is self-isolation? What is it? Who today can give the particulars of self-isolation? Is it staying at home? Andona, it can't be just self-isolation without antecedent justification. The suspect ought to be infected, at least under Section 28. Because they have such a Section 28. There ought to be a connection. Somehow it must be logical and it must be legal. Self-isolation cannot be a punishment. He is negative. Now, you can't just say behavior of the suspect. What behavior? Eating behavior, communication behavior, dancing behavior. Which behavior? It must be particularized. How do you just walk and say your behavior is bad? It doesn't make sense. That's all. In response to that, when we speak of the behavior, it's more particularly detailed in the affidavit, which is, if you go to item number 4, point number 4 in the affidavit, that is the more detailed version of it. On our side, we like saving the court's time so that we don't take too much time, and that's why what is already referred to in detail, we mention it and we save the court's time. Now, Your Honor, maybe we take guidance after my brief response to that, whether now I go into the
response of the main issues which they are saying? Mr. Kidi is actually done. Okay, that's fine. Yes, that's fine. So, Your Honor, then my response to the entire points made by counsel for the defense is that Your Honor, there was a point that I think it was section 161 in the Public Health Act that only health officials or officers approved by the health officials will be able to prosecute these matters. Your Honor, that has... Right, those deliberations in court continues, and Kevin Mutai will definitely be bringing us a story at the end of it, and in our subsequent bulletins we'll be updating you what exactly transpired in court. 7 out of 10 Kenyans would like the government to enforce a complete lockdown as a measure aimed to curb the spread of the coronavirus. This is according to a poll conducted by InfoTrack Research and Consulting Firm between 30th of March and the 2nd of April, using a sample of 831 respondents and representatives of Kenyan adult population. The survey further reveals that 4 out of every 10 Kenyans are not prepared for a complete lockdown should it be enforced today. This comes even as Nairobi County Assembly Speaker Beatrice Elachi called for enforcement of a complete lockdown. Most Kenyans, when asked what are the top 3 issues that you'd want government to address as a matter of priority, give almost equal importance to the coronavirus and helping and mitigating the coronavirus as they would give to food. I support the lockdown because, you know, if we are able to lock down and see how the numbers can stagnate at one point, it will help Kenya. Right, still maintaining it at the Nairobi County, transfer of some functions from the Nairobi County government to the newly created Nairobi Metropolitan Services has kicked off with fresh registration of some 6,000 employees. Now, this despite protests from Governor Mike Mbuvi Sonko, who says he was not fully consulted. According to the NMS Director John Mohamed Badi, the exercise will continue under social distancing guidelines. The registration period has been extended to Friday. Hundreds of Nairobi County staff affected by the transfer of functions to the newly created Nairobi Metropolitan Services turned up at the Uhuru Park to effect the official change. From about 6 o'clock Monday morning, the staffers were there to present their credentials that included appointment letters, job identification cards, and their national identity cards. Here, there were mixed reactions as some maintained the calls to social distance, while some appeared carefree despite reservations by the government and the organizers. Most of those in the queues that snaked around the park had to be sent away as it became increasingly difficult to maintain social distancing. We had desk, effective social distancing was. They will now go. Every head of department will now of the meeting until issues he had raised. According to Governor Sonko, who in his cabinet was no longer being consulted in the implementation of the changes being effected. We have no problem with the governor, but stopping this exercise because of social distance was not a fair bit on his part. I think we have taken enough measures, as you see here. The transfer functions include health services, transport services, public works, utilities and ancillary services, and government planning and development. Kennedy Muredhi, NTV. Wasn't that expected? There is no way there could be 2 centers of power at the county hall. And while some landlords are suspending the payment of rent, others are even telling the residents to stop paying rent for a little. At this time, especially at this time that we are going through such a pandemic.
Away from that, many Kenyans are still traveling up country in spite of the warning by the government to stay home and avoid unnecessary travel in order to tame the spread of the coronavirus in the country. In its daily briefings, the government has seen the rural areas, mostly the elderly, at great risks of contracting the virus. A spot check by NTV in different bus stations right here in Nairobi, however, revealed otherwise, that most Kenyans were leaving the city in droves, with most of them telling NTV they could no longer live in the city since they had already lost their source of income. Nafanya kazi ya kuuza mbao huko Thika, unapata saa hizi fare imepanda. Ukienda pale wateja pia hakuna, watu wanahofia kuja kununua hizo vitu. Pia kazi ya mjengo pia saa hii imerudi chini, so tunapata kama hatuna customers. So unapata kama fare unatumia inakuwa mingi kuliko hata mapato unapata. So however much serikali wanasema tusiende nyumbani, hapa Nairobi hakuna vile tutamudu maisha. Sasa tunachagua tuende nyumbani, angalau tukue tunapata hata kaka mboga ya kienyeji tukule, tukiongoja hii corona ikirudi chini ndio tuweze kurudia kazi sasa. Still on transport, border operators in Kitale town held a protest against what they termed as harassment by county askaris and officers of demanding bribes in order to be allowed to operate in Kitale town. Speaking in the town, the operators claim that they have to part with about 2,000 shillings for the Commissioner Sam Ojwang to intervene and allow. Fanya kazi vipi? Familia zetu tutazilipa, tutapata chakula aje? Tunashindwa loan, tutalipa vipi? County government na national government ambao ni polisi wanashika mipini na kutwanga na kufukuza vijana, na pia imekuwa ni kama kiteka uchumi ama wanasherekea kwa kutushika ili wapate pesa, wanakuyasongesha kando, wanachukua 1,000, 2,000. Na hiyo wametufanya wanatunyanyasa zaidi kama sisi wana boda wa Trans Nzoia. Very unfortunate indeed, but it's happening. Police in Kuresoi South Sub-County have set out to ensure border operators follow the guidelines set by the Ministry of Health in a bid to fight the coronavirus. A spot check by our correspondent there revealed that some of the border operators are yet to comply with those directives, or some could be seen carrying more than one passenger and did not observe social distancing. The police commander warned the operators that they will be arrested if found flouting the rules. The border operators, on the other hand, have urged the government to look into the fuel prices, as they set rules will leave them in the red. Hakuna bodaboda atapepa watu wawili, abiria wawili. Hakuna. Ukipatikana umepepa abiria wawili, tutakushika na tutachukua hiyo bodaboda yako ili ukose chakula ya kukula. Unasikiaje hapo? Not boarding, and still on COVID-19, and now about the emergency fund, which has received a shot in the arm following the injection of 100 million shillings, a contribution by the Cooperative Bank of Kenya into that account. The COVID-19 emergency fund has been established to pool resources from various avenues, including voluntary salary cuts by persons holding public offices, as well as donations from both state and non-state actors. According to a statement from the Cooperative Bank's Chief Exec Gideon Muriuki, the 100 million shillings donations will be designed for purchase of ventilators. Well, across the border, 28-year-old Gonzaga Sentongo is a resident of Katabi town, drugs for people living with HIV in his community. Sentongo says he makes the frequent bicycle trips because the lockdown in Uganda has made it impossible for the people who need the life-saving drugs to travel to the hospital to refill their medication. Ivan Walonyo now reports. This is Gonzaga Sentongo. He is on his way to Mild May Hospital to collect antiretroviral medication for members of his community living with HIV. He says it's important for people who need these drugs not to miss on a single prescription, because this could have a dire consequence for their health. In about an hour, Sentongo had covered his journey of over 18 kilometers and delivered the medicine to a 10-year-old girl in Nkumba. It is often hard for Sentongo to make the long bicycle rides, but he feels it is something that needs to be done. You see that transportation has been banned, no taxi,
no these kind of private vehicles. So it's really almost next to impossible, and it calls a lot of need and also passion in order to work out this kind of situation together. Sentongo says during such difficult times, most vulnerable people, especially the sick, cannot access health care. This is a cause for anxiety and concern for them. It's us, you and I, we are the one to intervene in this kind of situation. Sentongo runs a small NGO, Newtown Africa Foundation, and it's through his work that he gets to meet different people living with HIV. So we have their records, we know where they stay, so we can identify them by calling them, like a way of taking care of them. We call them, we find out how are they living right now. In 1 week, Sentongo has made over 10 deliveries from different hospitals, including NTV and Mildmay. Sentongo says the youth should come to the aid of the less privileged during these difficult times. You can visit some homes, there are people who can't fetch water. The 10-year-old girl whom Sentongo delivered the ARVs stays with her grandmother and her sister, who says the lack of transport had already caused her sibling to go a day without a medication. Twabadde twelaliikiridde engeri gye tunaatambulamu okuva wano okutuuka ku ddwaliro, engeri ebyentambula gye byagootaanye. Another 20-year-old resident of Kaseng is also thankful for Sentongo's help. I really feel so good. I feel overwhelmed with this man because I don't know even how I can thank him. He really did a lot for me. Health experts have always advised HIV-positive people to feed well, but this is not always possible. Someone can ask you, you've given me this medicine, but will I swallow this medicine on an empty stomach? The two say other HIV-positive people may be going through similar challenges across the country. There has been call to the Ministry of Health to collaborate with the social workers to extend health services to the people in this lockdown. Kaman Ivan Walnyolo, NTV. Ivan Walunyolo is our correspondent from NTV Uganda. On that note, we take a short break. It's 20 minutes past the top of the hour. We'll be back with more stories. Stay with us. Rashes again? Kiss Kids diapers. Kiss Kids, no rashes. Kiss Kids, no rashes. Bye-bye rashes. Buy diapers. Choose Kiss Kids. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. I am never going to go back to where I started. And I won't go back to being worthless. We're both fighters. And Paraiso will be ours in the end. You better start finding the money. Because you might not like what they're going to do. What is really going on here? What's happening? Rainier, who is it? Tell me who's following us! And we are back. The news continues right here on NTV at 1. 2 people are arrested in Transmara for torching of a
10 houses as clashes between two clans along the Nkararo and Noret boundary spill over to the neighboring villages. Transmara West Police Boss Dahir Abdullahi said the houses were torched over the weekend at Odanyati and Moita area. He explained that the police have been patrolling the volatile region since Friday incident that has left dozens homeless. Some of the affected families say they are living in fear following the latest incident that comes a few days after the killing of a young man. 2 weeks ago, a 15-year-old boy was shot by the police during a bloody confrontation with the armed thugs. Takachukua ng'ombe, tena nataka choma manyumba. Sisi naenda huku kusubiria ng'ombe. Wakang'oa hii manyumba yote, wakachoma hizi. Wakachoma situ. Wakapiga marisasi kuja upande hii. Watu wakakimbia upande hili. Wakapata nafasi sasa ya kuingia kwa bomu. Wakachoma, wakadistract, wakaenda. Wengine walikuwa upande ile ya chini huko. Kiwanja sasa ndiko yao. Wakachukua vitu kwa nyumba, mabattery, solar, TV, kila kitu, hatuna chochote. Vyombo za kutumia kwa nyumba, hatuna chochote. Tukabaki tu hivyo. Right, let's take a look at the global numbers of the coronavirus, and the cases have risen to 1.27 million, with the death toll approaching 70,000. This as Italy and France recorded lowest daily increase in the death toll, and British Prime Minister Boris Johnson taken to hospital after failing to shake off the coronavirus symptoms. At least 69,309 people worldwide have died from coronavirus-related complications, according to the latest numbers from Johns Hopkins University. The United States has the most cases reported of over 330,000, and more than 1,200 people have died in the past 24 hours, bringing the total of deaths to 9,633. Italian officials said Sunday they may soon have to consider easing restrictions after seeing the daily coronavirus death toll plunge to its lowest in over 2 weeks. The 525 official COVID-19 fatalities reported by the Civil Protection Service were the Mediterranean country's lowest since 427 deaths were registered on March the 19th. France on Sunday reported 357 coronavirus deaths in hospital in 24 hours, the lowest daily increase in a week, bringing the country's toll to 8,078 people. The tally included 5,889 patients who died in hospital and 2,189 people in old age homes and other medical facilities, according to a government statement. Together we are tackling this disease. Britain currently has 47,806 confirmed hospital cases and 4,934 deaths. The government announced within an hour of the monarch's rare special address Sunday to the country and Commonwealth nations that Prime Minister Boris Johnson had been admitted for further tests as a precaution. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavour, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. Meanwhile, in Scotland, the country's chief medical officer, Catherine Calderwood, apologized for ignoring her own advice about non-essential travel. Police say they warned Calderwood twice against visiting her family's second home more than an hour from Edinburgh after photographs were published in a newspaper. There are no reasons I could give you that would justify that. I want to bring back that I have made a mistake. I have let people down, I've let the public in Scotland down, I've let my NHS colleagues down, and I apologise unreservedly for that. The lockdown and curfews being enforced across the world continue to take a toll on the needy and the now jobless millions.
Residents of a Colombian town south of capital Bogota hang red cloths outside their windows and front doors as a signal that they need economic and humanitarian aid from the government, as the city is home to a vast majority of low-income workers and older adults. Away from the global outlook, UN Secretary General Antonio Guterres has urged governments to include the protection of women in their response to the deadly coronavirus. Reports of domestic violence have surged globally in the wake of the massive lockdowns imposed to contain the spread of the virus. India reported double the usual numbers of domestic abuse cases in the first week of nationwide movement restrictions, according to the country's National Commission for Women. Now, cases in France also rose by a third in the week after the country's lockdown, authorities have said, while Australia reported a 75% increase in internet searches relating to support for domestic violence victims. Guterres called for setting up emergency warning systems in pharmacies and groceries and for safe ways for women to seek support without alerting their abusers. At home and in homes around the world. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. Away from that, twinkling flames from candles and traditional lamps lit up India's night skies as they marked the fight against the coronavirus amid lockdown. In a 9-minute show of solidarity, people stood at their balconies holding the lit candles. Residents shouted, "Hail Mother India" and "Go Corona Go." India has been under strict lockdown since March 25th, halting public transport and closing offices and shops apart from essential services. The shutdown has left many people jobless, with hundreds of thousands trying to return to their villages, many on foot. The government has set up tens of thousands of makeshift camps and feeding centers for 7.5 million people. The confirmed number of new coronavirus cases in India has passed 3,500 with 83 deaths. Actually, I think there's an update to about 100. Now, the recent jump in cases has been blamed on a large religious gathering in the capital, New Delhi, in March, which has been linked to more than 1,000 infections. Just before sports, as the COVID-19 pandemic continues to disrupt the daily activities of more Kenyans and most of those who rely on daily wages, a section of residents in Kiambu County are donating foods to alleviate the struggle of these people. One group donated food to the needy in Kino, while another group offered the support to the police in Dumberi. NTV's Judith Cherono now reports. All right, I'm told that story is not ready for us, but let's take a look at sports now, and it's time to play. We begin with Bayern Munich, where players returning to training today for the first time since the Bundesliga was suspended due to the coronavirus.